me get it. Yes, you're good. So only audio, no video, right? Got video and audio? Oh, there's video and audio. All right. Yes, you have video. Oi, pessoal. Boa noite no Brasil. Para quem já está acompanhando esse mergulho do Sebastian. Hoje é sábado, dia 23 de maio. E o robô está nesse momento descendo. Nós estamos aproximadamente 700 metros de profundidade. Aqui no Atlântico Norte, cerca de 8 graus de latitude norte. E estamos descendo no nosso próximo área de mergulho, aqui na Cordilheira Mesoatlântica, numa área de encontro, né? Uma área de transformante, de falha transformante, que é chamada. E o legal, vocês podem observar aí um peixe, né? Um barrel eye fish. Ele é bem bonitinho, né? Ele tem esses grandes olhos para conseguir captar o mínimo de luz acima e encontrar presas, né? Obviamente, nessa profundidade já é uma área completamente escura no oceano, a luz solar não penetra em nenhuma hora do dia, e grande parte dos organismos dessa região tem algumas adaptações morfológicas, fisiológicas para lidar com esse hábitat, né? Então esse peixe especificamente, ele tem esses grandes olhos para conseguir captar o mínimo de luz acima e, obviamente, para detectar a sombra de presas que estão acima dele. É um peixe raro de se ver, né? Então a gente imagina o tamanho, né? É um peixe que ele é diminuto, né? Vocês estão vendo, e está numa imensidão de água, né? Então é muito raro o encontro desse animal, encontrar esse animal e filmá-lo, né? Obviamente. Nós estamos numa zona que é conhecida como uma zona mesopelágica, que é uma zona de transição entre a parte iluminada superior, a zona superior iluminada dos oceanos, e as zonas mais profundas, as zonas batiais e abissais, onde nós vamos chegar mais tarde. A profundidade máxima nesse local que estamos é de 4.300 metros, uma zona abissal, uma das zonas mais profundas dos oceanos, e onde possivelmente nós veremos organismos bem diferentes desse aí. Obviamente também porque estaremos mais próximos do assoalho, né? Então outros organismos têm outras adaptações para aquela região. Mas é muito legal ver esse animal mesopelágico em detalhes. Gotta focus there, gotta focus there, gotta focus. She's totally cooperative. No, I love a cooperative fish. Look at his mouth. Eyes too close now. Oh. See. Right in front of the camera. Hello. She wants to get inside. You're right. I'm zooming. Yeah. You can see yourself. Ooh. Oh no. Oh no. Don't get scared. Don't get scared. Touching the camera. Oh no. Let me get away a bit. See if I can. Get away. Okay. No, don't go to the thruster. I think so. I don't know. That was a bucket list. Nice. Good day. Barrel eye fish. Barrel eye fish. Barrel eye fish. Sure.
Oh, still there, huh? Come back. Oh, hello. It's okay, you know. Relaxos. So Claude, taking breakdowns. No. Fish. Throw away fish now. Alright, go for it. Yeah, you go. I'm gonna continue that. Get away from the sheep. Yeah, I just you guys to see, the shadow of prey, because some of the prey will stand out between there and the line above.
Hello, everyone. Nice to see all of you in the chat already. We started our dive maybe 2 or 3 hours ago, and we still have 1,000 meters to bottom. So far, we saw a barrel eye fish and a really nice squid on the way down. So we still have a little bit longer to go, but stay with us because we're gonna have a really good dive today. Boa noite, todo mundo. Hoje é sábado, 10h15 da noite no Brasil. Espero que vocês estejam aí com a gente. A gente começou o mergulho há umas 2 ou 3 horas atrás. Estamos ainda descendo. A gente ainda tem aproximadamente 1.000 metros até chegar ao fundo. Mas muito legal ver todo mundo aí já no chat, acompanhando. No começo do mergulho, na coluna d'água, a gente já viu um peixe e uma... Nossa, esqueci, Ângelo. Uma lula também. Então, continua aí com a gente que a gente vai ter um mergulho bem legal hoje de novo. We are still in the same region as the day before, the Mid-Atlantic Ridge, looking at transform faults and fracture zones. The dive today might look a little bit different than yesterday. We are expecting to see a lot more sediment coverage rather than rock like the other dive, but still should be a very interesting spot that hasn't been mapped in a high resolution a lot. So we had the AUV go down earlier to try to help us direct the ROV dive and plan this ROV dive. So we have a few waypoints based on the AUV survey that we want to explore. We also have a couple of spots that we are targeting for sampling, so hopefully a lot of push cores today. And today we're actually right on the Doldrums fault, which is pretty exciting. That's the name of our expedition, so it's exciting to be at the Doldrums fault today. Oi pessoal, boa noite. Aqui é Ângelo falando. Obrigado por todos que estão acompanhando a nossa expedição. Essa expedição começou há uma semana atrás, saímos de Fortaleza e navegamos até aqui no Atlântico Norte, atravessamos o Equador, estamos a cerca de 8 graus de latitude norte, na região da Cordilheira Mesoatlântica, numa região de falhas que é conhecida como Doldrums. Algumas curiosidades sobre a nossa expedição é que a primeira é que a Cordilheira Mesoatlântica é a maior cordilheira submersa ou submarina do mundo. Ela vai desde a região do Ártico até quase a Antártica, atravessando todo o Atlântico e, obviamente, pelo tamanho, pela extensão, ela é ainda muito pouco conhecida pela humanidade, né? Então, uma das coisas que nossa expedição procura fazer é explorar essas características geológicas e biológicas, né, e a vida marinha associada a essa região da cordilheira. Então nós temos aqui no navio um time multidisciplinar, um time bem diverso de cientistas que tem procurado estudar características geológicas e ecológicas, né, biológicas e ecológicas dessa região. A região então é uma região tipicamente de mar profundo, né? Estamos agora a uma profundidade máxima de cerca de 4.500 metros e que é onde vamos chegar hoje no início desse mergulho. E para as pessoas que ainda não conhecem, o Oceano Profundo ele é muito diferente do que a gente vê na zona costeira
né, nas praias, porque basicamente é um oceano escuro, a luz solar não penetra muito além dos 100 metros de profundidade, é um oceano com alta pressão, pela quantidade pelo volume e a massa de água acima, né, nessas profundidades, e um oceano essencialmente muito mais frio, a temperatura típica de menos de 3 graus Celsius, 2 graus Celsius tipicamente. Então, muitos dos organismos que vivem ou que residem nessa região são organismos muito diferentes do que a gente observa tipicamente em zonas costeiras, em zonas mais aquecidas, com menor pressão e próximas da luz do sol. Uma das características que a gente procura, um dos ecossistemas que a gente procura nessa expedição agora, são ecossistemas associados a essa zona geológica ativa da cadeia mesoatlântica e que em algumas regiões, em outras regiões do planeta, são tipicamente presentes. A gente encontra, né, cientistas já encontraram tipicamente ecossistemas similares a vulcões submarinos, onde há um escape de água aquecida, carregada de nutrientes e metais, que provoca uma mudança muito drástica na vida ao seu redor. Então, um dos objetivos dessas expedições é tentar, talvez, encontrar alguns desses ecossistemas de fumarolas hidrotermais, onde a temperatura da água é expulsa do assoalho marinho em altas temperaturas e atrai, né, uma vida marinha muito distinta da que a gente tipicamente observa em altas profundidades. Então, se tudo der certo, fiquem com a gente. Como a Olivia falou muito bem, daqui a aproximadamente entre 30 e 40 minutos a gente já deve estar próximo ao fundo e iniciando o nosso mergulho, que vai durar até amanhã, o dia de amanhã à noite. Então são cerca de 24 horas de mergulho, com uma previsão de umas 12 a 16 horas de fundo, de período de observação e coleta. Eu acho que eu esqueci de me apresentar também, né? Já comecei a falar, já fui falando, esqueci de me apresentar. Meu nome é Olivia, eu sou oceanógrafa, eu sou pós-doutoranda no Monterey Bay Aquarium Research Institute, que é um instituto de pesquisa do Monterey Bay Aquarium, lá na Califórnia. E eu vou traduzir agora o que o Ângelo estava falando para o inglês. So just translating what Angelo was explaining to everyone. Also, I realized that I forgot to introduce myself. So just before me, we had Professor Angelo Bernardino from the Federal University of Espírito Santo, explaining a little bit more about our cruise, our expedition, our goals and missions here. And I'm Olivia. I'm Brazilian, but I've been in the U.S. for a little bit now, and I am currently a postdoc at the Monterey Bay Aquarium Research Institute in California. So Angelo was explaining to us that we are in the Mid-Atlantic Ridge, like I mentioned before, and the area that we are is an area that has been studied before, but we only have some maps of the region. So our goal here is to get high-resolution maps of this area. We are at the Doldrums Mega Transform Fault, where we have this offset of the Mid-Atlantic Ridge segments that run parallel to the Mid-Atlantic Ridge. And it's an area that is tectonically active, and we are hoping to find active areas, so areas where we might be seeing gases coming off of the seafloor, and these gases actually may fuel microbial life and deep sea life. So we have a very interdisciplinary team on board, a scientific team from all different
aspects of science. So we have geologists, we have ecologists, and our goal is to really characterize this ecosystem, this region, looking for these tectonic active areas and understanding how these seafloor processes are affecting and are influencing deep sea life and deep sea biodiversity. For everyone in the chat, if you write down location in the chat bot is actually gonna give you a link with our exact coordinates of where we are. Angelou also mentioned that this is gonna be a long night for us and a long day. We are hoping to do a 24 hours dive. So we still have a lot of hours ahead of us, a lot of exciting hours. So get the coffee ready because it's going to be a long night. We're all really excited. Our team of scientists was trying to take a nap before the dive, and slowly we're getting more and more of us here, and you're going to be able to answer all of your questions during the dive. Oi pessoal, de novo, para vocês entenderem um pouco, então, enquanto a gente não chega ainda no fundo, para vocês que estão conectados, a ciência marinha, a oceanografia de exploração de mar profundo é uma ciência um pouco distinta do que a gente faz próximo à costa ou na zona costeira. A gente está, então, nós temos cerca de 20 pesquisadores embarcados em um navio de pesquisa internacional, um navio com alta tecnologia, e a gente tem a oportunidade, né, graças ao apoio do Schmidt Ocean Institute, de realizar esse cruzeiro utilizando ferramentas fantásticas de trabalho e muito específicas para essas profundidades muito altas. Então, uma delas inclui o próprio navio, que é o Falcon 2. Para quem tiver curiosidade, eu acho que vocês, uma grande maioria, já deve conhecê-lo por fotos ou imagens de internet, né? É um navio que tem uma capacidade fantástica de, não só, obviamente, de navegação, de conforto para os pesquisadores e para os tripulantes, e, obviamente, muita tecnologia associada, como, por exemplo, equipamentos que são capazes de mapear o fundo marinho em grandes profundidades e com um detalhe, né, um detalhe espacial muito bom, que é fundamental para mapas, né? Então, uma embarcação que está distante do fundo, né, a 4.000 metros do fundo. O navio possui algumas ferramentas que a gente chama de sonares, né, que emitem sons, e essa capacidade, esses equipamentos, ao emitir o som viaja pela coluna d'água, ele é refletido no fundo, e ao retornar ao navio, esse equipamento lê essa informação e forma o mapa do relevo do marinho, né? Então, o relevo marinho, ele é acidentado como nos continentes, né? Existem montanhas, morros, valas, canyons, e a diferença é que a gente não consegue visualizar muito bem esse relevo com tanto detalhe a partir da superfície. Então, a partir dessas ferramentas de sonares, a gente consegue ter uma ideia melhor do relevo, e o relevo, obviamente, é importante para a vida que vive sobre ele. Então, a primeira forma de explorar, que é o que a gente faz aqui, quando a gente chega numa área nova, que nunca foi visitada pelo homem,
é chegar e mapear essa área. Então o navio tipicamente chega numa região de interesse e a gente faz os mapeamentos mais detalhados que já nos dão uma ideia de uma escala de cerca de 50 metros ou até um pouco menos sobre o relevo da região. Nós temos também aqui no navio embarcados, nessa expedição, um veículo autônomo submarino, conhecido como AUV. E esse veículo ele tem uma forma de quase um míssil, né? Só que esse veículo é lançado, então ele é autônomo, ele não viaja por cabos. E esse veículo segue uma programação, uma rota planejada, e ele mergulha e fica, né, pela rota planejada, ele consegue se aproximar mais do fundo marinho e com o mesmo equipamento, com o sonar, ele consegue mapear o fundo submarino com um detalhe muito maior, um detalhe de centímetros de precisão. E esses detalhes de centímetros de precisão permitem que os geólogos, os geofísicos, os pesquisadores comecem a observar estruturas que não eram tão visíveis pelo mapa feito pelo navio. Então é como colocar uma lupa, né, a 4.000 metros de profundidade. Então os cientistas, os pesquisadores ganham detalhes muito valiosos para planejar e para explorar estruturas geológicas de interesse e até estruturas biológicas de interesse. Então é isso que a gente tem feito alternando entre períodos de mapeamento pelo navio, mapeamento pelo AUV, e depois que esse mapeamento do AUV termina, a gente consegue fazer um planejamento mais acurado, né, mais detalhado do mergulho do ROV, que é o que está na água agora, que vocês estão vendo pela câmera, pela internet. E o AUV já é um outro equipamento diferente, porque, como vocês observam, ele tem a capacidade de amostrar, né, de coletar amostras do fundo ou da coluna d'água, dependendo da expedição. E pela sua capacidade, né, pelo seu sistema de luzes, imagens e seu sistema de braços, a gente consegue então obter uma variedade de amostras geológicas, biológicas, químicas para os pesquisadores que estão embarcados. Então essa equipe multidisciplinar, como eu falei, ela tem um planejamento para esse mergulho, que é exatamente isso, né? Executar esse mergulho, além de usar imagens que serão analisadas posteriormente, a gente consegue com o ROV, o robô não tripulado, coletar essas amostras in situ, com grande cuidado, com grande precisão. Então essa é a vantagem, né, da gente ter esses equipamentos a bordo, além, obviamente, dos laboratórios. Quando o AUV retorna, ele traz essas amostras, obviamente, e a gente consegue, então, aqui no navio, analisar parte das amostras, separar animais, identificar outros animais e preservar as amostras para estudo futuro, né, nos laboratórios do Brasil e do exterior, de todas as pessoas que estão aqui nessa equipe.
Temos uma pergunta interessante no chat sobre a pressão atmosférica, né? No ROV, a pressão hidrostática. No caso seria, agora o ROV está chegando perto dos 4.000 metros, seria então, né, mais de 4.000 atmosferas. A pressão, como eu falei, hidrostática é muito grande, ela aumenta com a profundidade e os organismos têm que... Desculpa, 400 atmosferas. A profundidade, a pressão aumenta com a profundidade, os organismos têm que lidar com essa pressão hidrostática, né? Que é o peso que a água do mar exerce sobre os animais que vivem no mar profundo. Grande parte dos animais de mar profundo que vivem nessas regiões abissais, as regiões abissais dos oceanos são aquelas regiões normalmente abaixo dos 3.000 metros, 3.500 metros de profundidade, são animais adaptados, obviamente, para viver, e são animais que lidam não só com essa pressão, mas lidam também com uma fome constante, porque tem muito pouco alimento nessas profundidades. Grande parte do alimento marinho, do alimento que fornece energia para os animais marinhos, ele vem da superfície a partir da fotossíntese de algas, né, de micróbios, outros micróbios, que afunda lentamente pela coluna d'água até chegar no fundo marinho, no assoalho marinho. Então, a 4.000 metros de profundidade, grande parte dessa matéria orgânica que é produzida na zona iluminada, na superfície dos oceanos, ela é perdida na sua viagem, né? Ela desce lentamente e é decomposta, né? Ela é processada por micróbios e outros organismos que vivem na coluna d'água. Então existe os organismos que vivem no fundo abissal, né, nessas profundidades, têm um acesso muito limitado à energia. Isso faz com que o número de organismos se reduza muito, seja muito menor. O tamanho dos organismos também diminui muito, né, e a sua densidade, o tamanho e biomassa, né. Então, tipicamente, o que a gente observa no mar profundo são pouquíssimos organismos, uma densidade muito baixa, em função dessa limitação no acesso à energia, ao alimento que vem da coluna d'água. É por isso que alguns lugares onde existem outras fontes de energia, como fontes que a gente conhece como quimiosintéticas, que vêm desse escape de água e energia química, que consegue ser transformada por micróbios em energia biológica acessível a animais, esses locais, esses ecossistemas sustentam comunidades muito especiais, com uma alta biomassa de animais. E a gente está torcendo para encontrar um desses hoje ou durante essa expedição, nessa região geologicamente ativa. Então, vamos ver se a equipe aqui hoje é pé quente, para a gente descobrir algum ecossistema desse onde a energia química esteja escapando do assoalho marinho, e vocês vão ver junto com a gente se a gente encontrar. Angela was just explaining. Tá ligado esse microfone? Tá. I was just checking if the microphone was on, but Angela was just explaining this question that we got in the chat about the atmospheric pressure. So at 4,000 meters, the pressure of the water column is about 400 atmospheres. To give you an idea of what that possibly feels like, at the surface level of the ocean, the atmosphere is 1. So here we are 400 times higher atmosphere, which is quite a lot. For those of you that are not really aware of what that means, so basically the way that the pressure works is, think of it as you are diving deeper, you have all that weight of the water column above you. So the deeper you go, there's more water, there is more weight, and it gets heavier. So that's kind of like the idea of what the pressure feels like. These animals that we find in the deep sea are very adapted to these conditions. And Angela was also explaining that in the deep sea, there is no production of
organic matter. There's no production of food in most areas. So the deep sea depends mostly on photosynthetic production, so production of organic matter in shallower waters that sink to the bottom of the ocean. But we do find production of organic matter in some very special and very unique ecosystems in the deep sea that are known as chemosynthetic ecosystems. What happens in these areas is that there is the chemicals in the water like methane, hydrogen sulfide, that microbes can take up and produce organic matter and then fueling an entire ecosystem. So instead of photosynthesis and sunlight, we have this chemical energy by microbial activity with these chemicals that are coming from deep beneath the seafloor. And this is actually what we're hoping to find here. We're hoping to find these chemosynthetic ecosystems. I think that probably the most famous ones are the hydrothermal vents or black smokers, where we have those giant tube worms, and if you're very into deep sea, you might have seen photos and videos of these ecosystems. But there are also other types of chemosynthetic ecosystems, like methane seeps, where we have methane seeping out of the seafloor, and also organic falls. We actually, talking about organic falls, we've seen a lot of sargassum, so the algae. In the other dive, we saw patches of sargassum, and we started talking a lot about that here in the lab and discussing how really cool and exciting and pretty incredible it is to see sargassum, which is, an algae, shallow water algae, making its way down all the way to 4,000 meters, which also provides some food for the deep sea animals. Nós temos algumas curiosidades bem interessantes sobre o mar profundo. O mar profundo ele é considerado nos oceanos todas as áreas abaixo de 200 metros de profundidade. Isso porque muda muito a estrutura dos oceanos abaixo disso. Como a gente falou agora, eu e a Olivia falamos sobre a questão da temperatura, da pressão, da ausência de luz. E no nosso planeta, cerca de mais de 2/3 do nosso planeta estão cobertos por oceanos. E grande parte desses oceanos são áreas com profundidades maiores de 200 metros. Então, se a gente considerar isso, o nosso planeta tem oceanos tipicamente profundos, né? Que é o mais comum de se observar. E outra coisa comum de se observar é o que vocês verão aqui hoje, nos fundos marinhos. São fundos marinhos móveis, a gente chama, né? A gente chama de fundos marinhos inconsolidados, que são compostos por lama, por partículas finas, com a mistura de grãos minerais e pedaços, né? E partes de organismos que vão se assentando da coluna d'água. Mas o que é mais interessante é que, apesar do nosso planeta ser tipicamente composto por um grande oceano conectado, essa é a região, né, é o bioma do planeta menos conhecida. O que a gente vai ver hoje, que vocês vão observar hoje pela internet, é possivelmente uma área que nunca foi antes observada pelo ser humano. E em geral, quando a gente considera todo o nosso oceano no nosso planeta, menos de 1% já foi observado, né, ou filmado, como a gente vai fazer aqui hoje. Então, a gente conhece muito pouco do nosso maior ecossistema do planeta. Seria como, por exemplo, estudar a Amazônia brasileira, talvez mostrando uma área menor que um campo de futebol. Significa que a gente não conheceria nada da Amazônia, né? Então é exatamente nossa realidade hoje no mundo em geral. As poucas áreas que foram visitadas e que foram mostradas, como a gente vai fazer aqui hoje, elas estão concentradas em alguns pontos do planeta, normalmente próximos a nações que têm acesso a recursos para estudá-las.
e grande parte do planeta, do oceano internacional, das áreas internacionais, que são as áreas que estão além das áreas territoriais dos países que têm conexão com o oceano, são desconhecidas. E quando são conhecidas, estão muito concentradas em poucas áreas do Pacífico, do Atlântico Norte, do Oceano Índico, em algumas partes. E isso a gente tem a missão de tentar mudar no futuro, porque a gente só pode cuidar de alguma coisa, de um ecossistema, quando a gente conhece o que lá vive, o que lá existe. Então é muito legal essa experiência, essa oportunidade que a gente está tendo aqui hoje de embarcar numa expedição para estudar uma cordilheira em uma área internacional que nunca foi antes estudada. É uma verdadeira exploração. Angela was just sharing a fun fact about the ocean that we say that the deep sea starts at around 200 meters because that's 200 meters deep, because that's around when a lot of the environment starts changing quite a lot. So the light penetration into the water, the temperature, and the average depth of the ocean is 4,000 meters, and the deepest point of the ocean is 11,000 meters. So if you stop to think about it, if the deep sea starts at 200 meters and the average depth of the ocean, but the global average is 4,000 meters, that means that most of the ocean is actually deep ocean. And we're very lucky to be out here studying this, the largest ecosystem on Earth. And we're very excited also to be able to share all of this with you guys. We're just past 4,100 meters, so we're almost there.
A gente está quase chegando no fundo, acabamos de passar por 4.100 metros, então só mais um pouquinho e a gente deve começar a ver o fundo. I'm seeing the chat that we have a international crowd also, which is pretty exciting. So we're gonna try to narrate the dive in a few different languages. We have scientists here on board from Brazil, from the US, and Colombia. So the other dive, we try to translate everything that we were saying to English, Spanish, and Portuguese. We are going to keep trying doing this because it is also really important for us that everyone is engaging and understanding what we're saying. We really want to try to reach a wider audience. So we're going to try to do that today. Tô vendo aqui no chat que a gente tem bastante gente de diferentes países, né? Uma galera bem internacional, que é muito legal pra gente, porque nós aqui também somos, né,
temos um grupo internacional. Então, temos cientistas do Brasil, Estados Unidos, Canadá, Itália, Colômbia. Então, a gente estava tentando fazer essa transmissão e a narração em todas as línguas possíveis que a gente tem aqui. Então, principalmente, né, para o inglês, português e espanhol. E hoje a gente vai tentar continuar fazendo isso, porque realmente a gente quer tentar que a nossa transmissão chegue para mais pessoas consigam entender o que a gente está falando e compartilhar desse momento aqui com a gente, que é muito especial. Let's see, there's going to be a landing above event now. No. Julie? So we are seeing bottom? Are we seeing the bottom?
we have our first creature of the night and of the dive. What you're seeing is a isopod. It's a monopsid isopod. These isopods have these very special legs that allow them to swim. So it's really common for us to see them in the water column like we're seeing here. And there's a study that showed that these animals have a really important role in connecting shallow waters to the deep sea. So these animals have been found feeding on sargassum that is sinking from shallow waters to the deep sea and eating all that organic matter from shallower waters and keeping that in the deep sea. So they're really cool animals. One of my favorites personally. Que a gente estava vendo agora foi um isópode, é um crustáceo bem legal de mar profundo que tem um papel muito importante na conexão que a gente está falando, né, entre o mar raso e o mar profundo. Então vocês viram que eles têm apêndices mais adaptados para nadar, então é bem comum a gente ver eles nadando na coluna d'água e eles se alimentam do sargaço. Então tem um estudo que mostrou, né, que esses animais nadando assim, segurando o sargaço e se alimentando dessa matéria orgânica do sargaço e levando, né, toda essa produção fotossintética de águas rasas para o mar profundo. There's a really interesting comment in the chat about having aliens in the depths, and I think it's I like to think that the animals that we have in the deep sea are actually not, I know they look like aliens, but they're just, you know, the same animals that we see. If you go out diving or snorkeling, you're going to see the same crustaceans. You're going to see isopods, you're going to see crabs, you're going to see sea cucumbers. These animals that we see here, they're just different species that are adapted to this environment. Great, Charlie. Do you want us to try to call them? Yeah, but It's not working? I don't know the number. It's 17000? Yeah. I can't remember the number. Rafa, I've been trying to call you. I see also comments in the chat about how what you guys are seeing look like jello. That's We're them floating around jello. Okay, try and call me, okay? So all this stuff that you see in the water, that's what we call marine snow. So marine snow is the photosynthetic production that makes its way down to the deep sea. So it really looks like we're in space. I see that. But this is actually the deep ocean.
got me? ROV bridge. Can you hear me now? Can you hear me? ROV bridge. ROV bridge. Can you hear me? Yes, I can hear you now. Okay. Can you hear me? Roger that. Loud and clear. Rafa? Bridge. Yeah, go ahead. We're going to be heading west, just to let you know. I'm going to update your position. So we're about to move west. So give me a second and I'll update your position, all right? Yeah, over that, to the waypoint. Roger. Aaron, can we remember to close before doing close it. And then once we start. So that, yeah, before we do just one. There's one that is open and it should be closed before we do anything. And then open one before we start. Thank you. A bridge, that blue marker, FKT, it's going to be you. Yeah, I cannot see any blue marker FKT. The only one I have FKT is yellow and it's Okay, ahead of me. that's fine. Stand by. This dive is planned to last for 24 hours. So we started at 7:30 p.m. Brazil time, and we're gonna go until tomorrow, Sunday, 7 p.m. Brazil time. Yeah, Ruby Bridge. I'm not sure where people are in the chat, but I know that there's a 4 hours difference to California, if that helps. So it's gonna be a long night and then a long day tomorrow. O pessoal tá perguntando aí no chat quanto tempo que vai ser esse mergulho. O nosso plano é um mergulho de 24 horas. Então a gente começou entre 7 e 7:30 da noite, no horário do Brasil. Então a gente vai até amanhã, 7 da noite também. Então vai ser uma noite longa e aí depois também um dia longo.
we are near the bottom. We are just moving towards our first waypoint. You can see a little bit the bottom. Bridge. Can you see the FK2, FKT? Rafa, can you see that? Yeah, I've seen it before. It was 900, like a 70 meters at 272, but now it disappeared. But I can start moving on, yeah, like a due west, 1,000 meter. Did you copy? Roger that. So I start moving the vessel now. Roger that. Thank you. Vessel on the move. Thank you. Rafa, just keep heading west, and we're doing some changes on the marker. Yeah, sure, I start moving west. Now you can see the bottom. So you guys, I think you can hear some chit chat in the back of us talking. So the ROV control room, there's actually quite a lot of people here. And sometimes we just have to talk between us to, discuss what we're doing next, where we're going. So there were some conversations happening. We also just wanted to make sure that everything was
ready to go with the ROV, with the communications between people here in the control room and the pilot on the bridge. So there was just a lot that was going on here behind the scenes that you guys couldn't see or couldn't hear in the video. Maybe you could hear just a chit chat in the background. But now we are making our way to the first waypoint that we are targeting for some sampling. Must be POE. So just Yep. Yeah. Just hold on for a plug back in. Eu tava falando aqui que às vezes vocês vão escutar umas vozes no fundo, né? E é porque aqui na sala de controle da ROV a gente tem bastante gente, né? Tem os pilotos, tem o pessoal do Schmidt e tem também os cientistas. Então, às vezes, rolam conversas entre a gente pra gente estar conversando o tempo inteiro sobre o que a gente tá fazendo, o que a gente vai coletar, quem quer qual amostra, o que vai fazer com cada amostra. Então, às vezes, vocês vão escutar a gente conversando. E a gente tava discutindo um pouco aqui, então, para onde que a gente está indo, o que a gente vai fazer agora no comecinho. E também a gente estava tentando garantir que está tudo funcionando certinho, a comunicação entre tanto a gente aqui dentro da sala de controle, mas também com o resto do navio, com o capitão, né, lá na sala de controle do navio inteiro. Então a gente tem toda uma comunicação que acontece, né, não só entre a gente aqui, mas com o navio inteiro. Então tá todo mundo aqui no navio ligado no que está acontecendo aqui e a gente tem que garantir, né, que tá tudo funcionando direito. A gente tá vendo o fundo já e a gente está a caminho agora do nosso primeiro ponto de interesse, que é onde a gente está planejando coletar amostras. Olivia? It's the one that is open. There should be one open. I opened one of them. Can you see it? I think it was the bottom left. So, is it yellow? Bottom left is red. Bottom left. Oh, is the yellow open? The bottom right. Yeah, the yellow Yeah, might the be yellow open. is the bottom Bottom right. right then. Yeah, I think that one is the open one. Yes, the yellow one.
Yes. Thank you. And then the other side. Yeah. Okay, you can have two charts. So you can see what is that? Sit camera. I'm gonna have to zoom in a bit on the So, I'll track it down. right. That's why Chris told me to open that one. He said, let's do the hardest one first because then we just need to close it. We don't need to open and close it. Start the point to the reach. About 1 kilometer. 600 meters. And then we are at 4,300, and then we go up to. If it's too hard, we can probably leave that one open because the front one is closed. But it's almost there. Words of encouragement. You got this. Yeah, it's at the mall. I think it's good enough, honestly. It's still not super close, but that's okay. You can zoom in some more. And then freeze.
Yeah, yeah. Is that something good? Yeah. It's heavy. It might be I think good. it can. Could be. Yeah. Salvage. Probably up. Thank you. Microbiology. To the left. Yeah, probably sargassum. Yep. And one for another, and then four for you. Got four. Okay. You wanna do for which brush or Great. Can you slowly come to non stop? Coming to a stop. Okay. Okay. Which one are we using? So we can start with number 10. Ken. This is 10 and number 1, so alright, so we do the short one. This is the oldest one. So short. There's a brand. Alright, and these two Vai? also. Você vai fazer o seu puscor? Tá. O Renato vai fazer o So dele. short one. Você faz o seu silog do puscor ou quer que a Dara faça? O Renato falou que vai logar o There will be dele. great vessel stop. We're gonna do the log. Roger, copy, thank you. Ok. Yeah. Down. So we just got to our first site where we're gonna do some sampling. So here we're gonna try to get some push cores. Everyone is very looking forward to having some push cores. A gente chegou no nosso primeiro ponto, que a gente vai tentar coletar. E aqui a gente quer coletar a push core, que é para coletar o sedimento. E como eu falei no comecinho, né, a gente está com um grupo bem interdisciplinar, então essas amostras aqui que a gente vai tentar pegar agora vão ser várias amostras para todos os times diferentes que a gente tem. Então a gente vai coletar amostra de sedimento para olhar a fauna, para olhar o tipo de sedimento, para olhar o tamanho do grão, para olhar também a composição mineral desse sedimento. E com todas as informações a gente consegue ter uma visão muito boa, né, do que é que está acontecendo aqui no fundo, quais são os processos que estão controlando esse sistema. How many are we getting to? So 1, 6. 1 through 6. Sorry, 6. 6 in total. You can start by one. It's fine. Do you wanna go somewhere else where you land forward? Yeah, let's jump forward. Remember just to take your signal, and then when you start thrusting down, it's locked in. Then take your position. So here we're gonna try to do some push cores for all the different teams on board, and the idea is that we are gonna get
multiple push core samples, so sediment samples, to look at all the different aspects of the sediment. So we're gonna have people looking at the grain size, the elemental and mineral composition of the sediment, the animals that are living in the sediment, the microbiology in the sediment, and all of these can, all of the data can give us a better understanding of all the seafloor processes that are happening here. I'll start with what I want to do, Aaron, is I'm going to take 2 out, plan it, take 1 out, plan it, take 4 out, plan it, take 3 out, plan it. Is that what you want? But those are long ones, right? No, those are short ones. Short ones. Oh, 1 and 2, yes, you're right. So It's fine. Just 2 or? So no, from the red taped one, we only need 1. So Oh, okay. I will just use 1 or Okay, whatever. the easiest one. Yes. Okay. Let's start with that. Then So we're only getting 1 chord here. 1 with the red tape. And then we have 1 long one for Renato. So it will be number 12. Okay. And then 4 northern ones for Anthony. Here, the same area? Always here. So that's what I'm saying. I can take 4 chords, put it in, Yes. put it in, and then we'll get a photo with lined up 4 of it, and then I'll put it 1 at a time. That's fine, but we only use 1 with the red tape because the red tapes have holes in them. Okay. So And then the only- others? The others would be 1 gone, so number 12, and the other 4 are normal ones. Normal ones. Yes. It could be Okay. 5, 6, 7. Yeah. Okay. You know what I mean? The ones that have red tape, they have holes on them. Yes. So 1 red. Yeah, 1 red. Actually, the only- Right? Yeah. I don't know if they have It's holes. better, it's better, right? Which ones have holes? The ones with red ones. tape? The red tapes. Yeah. Quer falar? Esse cloero, talus. E aí os nossos são sem buracos. Talvez 5, 6, 7, 8. Entendeu? Mas o que ele vai pegar? Aí vai ter um outro que é o longo, o Renato, eu acho que vai ser o 12, eu acho. Olá pessoal do Brasil, boa noite a todos. Meu nome é Renato Gamba Romano, eu sou do Instituto Oceanográfico da USP, estou aqui na expedição com a professora Vivian Pelizari. Nós dois compomos o time de microbiologia aqui dessa expedição e nós vamos coletar a nossa primeira amostra de interesse biológico em alguns stands, que será um push corer, que é basicamente um cano de PVC que a gente vai inserir no sedimento para conseguir atingir as camadas de sedimento profundas. E aqui nós temos diversas transformações acontecendo, cujos micro-organismos são os responsáveis, desde a degradação da matéria orgânica que vem da superfície através da neve marinha, até a utilização de compostos metálicos e outros compostos que estão no sedimento pelos micro-organismos, que nesse ambiente de mar profundo, que a gente está a 4.000 metros de profundidade, na ausência da luz, eles desempenham papéis muito importantes, produzindo
produzindo o que a gente chama da produção primária, que vai ser uma das principais formas de disponibilidade de alimento, né, de matéria orgânica para outros animais. E também esses organismos extremos, eles podem desempenhar tarefas muito interessantes do ponto de vista metabólico. Então a gente tem organismos nessas regiões que respiram enxofre, que respiram ferro, que utilizam esses compostos como doadores de elétrons para executar suas vias metabólicas. Então a gente considera esse ambiente um ambiente extremo, cheio de novidades do ponto de vista microbiológico. Então, quanto mais fundo a gente conseguir atingir desse sedimento, mais informações interessantes sobre organismos extremos a gente consegue obter desse ambiente. Eu vou estar ao longo da noite aqui com vocês e retorno de vez em quando para comentar um pouco sobre a microbiologia. Aproveitem! When I push this in, I'm gonna do some shove it fast down. Translating to English what was just said, we have Renato Gamba Romano. He's a Brazilian scientist, a microbiologist from the Oceanographic Institute of University of São Paulo in São Paulo, Brazil. And he joined the expedition as part of Professor Vivian Pellizzari team, who's also at University of São Paulo. And so their goal here is to describe the microbial community that we find in these ecosystems. So we are collecting these push cores. They have interest in the sediment because we have microbes in the sediment that can go to the deeper layers of the sediment, and with the push cores we're able to collect all these deeper layers as well. And he was explaining that microbes are everywhere and they have a very important role in decomposing organic matter. So from marine snow all the way to the sediment, we have microbes remineralizing all that organic matter and making it available. And in extreme environments like the chemosynthetic ecosystems or these tectonically active areas, these microbes also have a role in primary production. So they have a very interesting metabolism that can utilize sulfide to produce organic matter and fuel these ecosystems. He's going to be here throughout the dive, so if you guys have any questions about microbiology, he's going to be happy to answer them. Vocês logaram no log? Nossa, o meu não tá updated. Ah, apareceu. Yeah, they're gonna do 6 push course. On here. Yeah. Because it's gonna go like 3 for macrofauna, 1 for water, 1 or 2 for microbiology, 1 for brain cells. They're all for different purposes. Like the cold water is just to take the water and then other things to use the same. Alex is using it. Yeah. There's a good question in the chat about if it's required to wait some time before grabbing other push cores, if there is possibility of contaminating
a sample from the other because of the disturbed sediment. One of the tricky things about push cores is that sometimes we can put all the cores down there. So for example, here we want to do 6 cores, and we could put all 6 of them in the sediment to try to avoid that disturbed sediment. But the problem is that sometimes when you get the push core out of the sediment, it comes off. It could be, the sediment might not be super fine and it might not stick well inside the tube. So it could be that, sometimes it happens that you put one push core, you realize that we can't really core here either because the sediment is too coarse and it's not staying inside the tube, or it's not super deep or as deep as we would like it to be because there is some rock bed beneath that sediment cover that we're seeing. So it's always nice for us to try to do at least one core first to make sure that this is a nice area for us to core, and then we can keep doing the other cores that we want. Teve uma pergunta aqui no chat sobre se é preciso a gente esperar para coletar o push core, né, fazer um, depois fazer o outro, se existe a chance, né, de um core acabar sendo contaminado pelo outro por causa desse sedimento que foi perturbado. E eu estava explicando que o problema do push core é que às vezes a gente pode colocar, por exemplo, aqui a gente quer coletar 6 cores. A gente poderia colocar os 6 direto ali no sedimento e começar a tirar eles depois, mas às vezes a região não é muito boa para coletar com core. Pode ser que o sedimento é um pouco mais grosso, então ele acaba não ficando preso dentro do tubo, ou então que tem uma camada de rocha embaixo desse sedimento e a gente acaba não conseguindo coletar até o final, até a profundidade que a gente gostaria de sedimento. Então, às vezes é legal a gente fazer primeiro um core só para testar, ver se tá legal esse lugar que a gente escolheu para coletar, se vai dar pra gente coletar mesmo ou não, e aí depois a gente consegue fazer os outros. Yeah, more to the right if you can. Yeah, all the way to the right. Excellent, thank you. There's your photo. So is everybody happy? Yeah. So, anyway, Aaron, I'm sorry, Angelo. Yeah. Angelo, since they're all numbered, you already know where they came from. Does it matter where I put? Yeah, yeah, Okay. yeah. Do as you wish. Yeah. Yes. So to give you guys an example, these 4 cores are going to be used by Professor Angelo Bernardino, and he's going to look at the animals living in the sediment. The first core that we did was for Aaron Micallef, who is the chief scientist in this expedition from
the Monterey Bay Aquarium Research Institute, and he's going to use that core to do pore water analysis in the sediment. There's a CQ also. I wonder what it's working on. Você sabe o que tá fazendo esse mal? Será que é bicho? Será? Você não quer uma máscara aqui? Vou fazer antes de colocar. Show you how I end up.
there's some good comments in the chat about whether the pilots can feel any resistance when they are collecting. And it really depends. I think in the previous dive, we actually had some occasions where we were trying to scoop some sediment, but there was bedrock beneath that sediment. And they were mentioning that it was really hard actually to get those samples because as they were touching that bedrock, the ROV was actually moving, which is also not super safe. So whenever that happens, we just try to avoid that. But here that the sediment is pretty soft and they're able to just really put the push cord in there and it slides inside the sediment, they're probably not feeling anything. And when that happens, when they feel any resistance, you might actually see the screen move a little bit from that resistance that they feel. That's a very good one, Ben. Aqui, que passa? Espero que tenha pegado isso de fundo na transmissão. Is not input because it's not coming with DVR. So that means there is no signal coming from the gate. It's not inverts, it's not yeah, yes, these are you can see HDs at least. And the fiber is like they all come in one fiber. They're alive. Enquanto a gente está aqui coletando, eu queria também fazer um comentário que a gente tem também muito brasileiro como parte da crew, né, do pessoal do navio. Inclusive, agora no momento a gente está com um dos pilotos que é brasileiro. E é muito legal pra gente, né, ver isso, assim, ver os brasileiros conquistando também espaço nesses lugares. E facilita também a comunicação aqui entre os cientistas e o piloto. A gente também tem um piloto que acabou de entrar aqui também na sala de controle, que é do México.
fui várias vezes também, foram vários. Parabéns, professor! Feliz aniversário! Obrigado. Thank you. Se tem brasileiros aí nos comentários, podem mandar um feliz aniversário para o professor Ângelo Bernardino. Estamos meia-noite, é aniversário do Ângelo aqui. Estamos todos aqui na sala de controle dando parabéns para ele. Parabéns, Ângelo! Obrigado. O primeiro aniversário, my first birthday sempre push core. O presente de aniversário dele são esses push cores. Yeah. Thank you. Excuse me. Can we minimize the talk for a moment because I'm sorry. giving my pilot instructions? Sorry. Doesn't want this to score. Okay. Not really. I was just saying that we're past midnight, so it's Professor Angelo Bernardino's birthday. So that's why we were all cheering for him. And I asked people in the chat to say happy birthday to him. So thanks, guys. The push core is his birthday gift. Sorry about that, but I was trying to give him instructions. It was so loud. No, it's fine. You can tell us. Feel free to tell us to stay quiet.
Yeah. On the- No. Between more, and then they want one long one with a pole. Yes, you can move a little bit for that one. To the straight, so you just move a little bit. And then you get number 2. That's the last one. So we have a list of the entries, the fibers, connect. We still can. Yeah. I think the red one is number 9. What's next? The long one with a red tape. He wants one with a red. So this number, Number 9. and the location, No, we have Before. 4. you have fiber. Okay. Anyway, sorry about that being first. You couldn't hear what I was trying to say. So this is up there. Remove and then actually just 12. Just 12. Now we just 12. And then we start transect, and then the other one is basin. Okay, so for right now number 12. Yes, but we move a little bit. Don't bring it. That's an opposite isopod. It's up arthropods, up crustaceans. What's isopod? Yeah, it's monopsid. Oh, beautiful. Oh, that was beautiful. So any of these 2 We're having a pilot change right now. So you come in and out. Oh, you want to make your own special. You make him? Alright. Caraca, chega no fim do ano que eu estava no túnel. Yeah. Que da hora. Peguei, mas Ainda vai pegar o seu. Thank you, man. Thank you, man. Thank you. No, you're good, Ben. Don't worry. Thank you. Thanks, man. How far are we going?
few meters. Just few meters. Yes. It's good. Okay. Slopes and like the surface. There was some right next to it on the ridge. Yeah. Okay. You want to put the top? Ça va se normal, que montinho. Esse aqui é um montinho. Não. Só vi que foi interessante, não tinha tão diferente, né? Good. Do you want to go to the top of the hill? Or just want up here? No, there should be some sargassum. Yeah. Is that? So you can stay on the flat area here and we merge together with the sky. Yes, but first we gotta be. First the cork. Cork. Yes. O que você pediu pra sair? Good morning, Joe. This is faster, but this will not keep very much. It should keep Maybe we can find, because every time you leave the bottom, you don't have your target inside. Yes. All the dirt comes to the bases. Yes. This. For your sample, right? Yeah. Yes. It's a job of the camera. Because this is student step for you. I see. All right. To take that much of time. No worries.
we just try to move a little bit to get another push core for the microbiology. So we had to wait a little bit because we lost a little bit of visibility because of the sediment. And we're going to be sitting soon again to get this last push core for the microbiology. Yeah. Is that good? Are we gonna start now? Yeah. Or we're gonna do the core first? Sorry. But yeah, that's the. That's the one. So, we're doing the core there and then the suction? Yeah. Yes. At the same place? Yeah. Well, the core not on, do you want to know now? No. Okay. In the flat area. Yeah, use this side, it's like you get the. Once you see that, I can get the core in there, do the suction. Thanks, Charcoal. Yeah, and I can do the core. On the side. Side, yeah. É bem provável que seja. Agora não sei se é muito sargaço não, né? Parece que tá meio degradado, né? Agora isso não sei se tá com cara de bioturbação, né? Ah, não. Você quer Yeah, we can try to zoom in after we do the core. Oh, you said number 12?
specific place or just whenever? Renato? Somewhere flat, right? That's all you need. Yes, can be. Yeah, it can be the center or at the right, as you wish, but like Yeah, that's from the left. a little bit away from the mount. Yeah, yeah, it can be like here maybe. Yeah. You wanna back thing in it? No. No. Can be like here, right? O projeto de estrada saiu da Amazônia para o fundo do Atlântico. Pia, tinha intenção? All the way? Boa noite, pessoal. Para quem está acompanhando a gente está no início do Transect, fazendo algumas amostragens com o push core. You wanted to release it and leave it there or? Basicamente, nós estamos mostrando alguns organismos associados ao fundo, esse fundo que a gente chama de inconsolidado, né? Um fundo lamoso. E é interessante essa estrutura que vocês estão observando no meio da imagem, que parece uma perturbação. A gente não sabe se é uma perturbação causada por um organismo ou por alguma outra fonte. Ao redor parece que tem alguns acúmulos de alga ao redor dessa estrutura. Então é possível que tenha sido causada por algum animal que se alimentou ou que mexeu nessa região. Uma das coisas que a gente faz normalmente com essas amostras, com esses tubos, ele vai para análises de microbiologia, de sedimentologia e obviamente de ecologia. Por isso que a gente às vezes mostramos algumas réplicas, ou seja, medições repetidas para a gente ter uma ideia de variabilidade dos organismos. A gente não consegue ver daqui da tela os organismos que habitam esses fundos. Muitos deles estão enterrados e esses organismos ficam concentrados nos primeiros 5 centímetros dos sedimentos, que é tipicamente a profundidade que é oxigenada. Então, apesar dos organismos, os invertebrados, os crustáceos e coisas do tipo ficarem nessa parte superior oxigenada, em profundidades maiores, como vocês estão vendo nesse push core, mesmo com o oxigênio do sedimento acaba, a gente ainda encontra uma variedade de outros organismos, principalmente micróbios, bactérias e coisas do tipo. Então existe uma diferença grande entre os seres que habitam a superfície dos sedimentos dos seres que habitam em profundidades maiores. Uma das questões interessantes que a gente tem observado nesses últimos dias são essas manchas de algas que vocês estão vendo no vídeo. E essas algas elas desceram lá da superfície do oceano a mais de 4.000 metros de distância e foram depositadas aqui. Muitas dessas algas são uma macroalga que a gente chama de sargasso, que é uma macroalga também comum em zona costeira, e a gente tem observado muitas dessas macroalgas na superfície, flutuando. Em algumas ocasiões, essas macroalgas criam grandes e grandes acúmulos
na superfície, e às vezes quando elas chegam nas praias, elas começam a se degradar e criam um problema ambiental e econômico, social, porque o acúmulo às vezes é muito, muito grande e a ponto de encher praias completamente de algas e impedir a pesca, impedir o turismo, né? Afasta turistas das regiões. E a própria decomposição de algumas dessas algas libera alguns gases prejudiciais à saúde humana. Então, muitas dessas algas, elas têm esses blooms, eles têm acontecido em função de oceanos mais quentes, com uma descarga maior de nutrientes pelos rios. Muitos desses nutrientes vêm de fontes continentais, obviamente, e, portanto, alimentam, né? Alimentam as algas com nutrientes, e as algas crescem e se multiplicam mais rápido em função das temperaturas mais quentes dos oceanos. You guys use it? I mean, we can use one and only one because I can because just best. move it. And it's just one, right? Every time I move one, well, I mean, I can do. So we cannot view the bottles anymore. So we don't know where it's going. What I can do, I can move one jar. Next time we collect sample, I move again. We just don't want to know the numbers. But We know it's not the same. we want to know if it's in the right spot because I it needs to think be in the right they're spot. still gonna be in order, right? No, no. So if we get the sargassum in this one, whatever it is, then once it's on deck, I can look for the one with sargassum, and I know that that's gonna be the first The one. thing is, it was number one. That's the only certainty we have. And then to switch to another one, we're not going to be. We're not going to know if we're going to in the right spot to make the suction. Eles não conseguem ver o ponto exato de entrada. Vai conseguir só mostrar esse escrito. Yeah. So maybe we just get one. If you get just getting one, I have to decide when to take it. We could also, like, for the sargassum, I just wanna take a look if there's any animals living in them. I think what we could do is just, if I wanna get more, we can just put in the same one. Okay. Cause this is not gonna be like quantitative, it's just qualitative. So I think it's okay to just have like a. It's fine with me. Yeah. I'm not So- using it, so You want to Yeah. zoom in first and try to see. Or are we gonna use this slurp for something else, potentially? not me. Or not? Or do you think you would use this slurp for something else? No. Especially because now we can't. We probably would only use it if we find more animals eventually ahead, but it's fine to mix them up. Yeah, okay. Yes, So we could also even just use different chambers, even though we don't know where they are. But the problem is that the chambers, they don't know exactly the correct It's a point of line entrance. position, So yeah. they can't guarantee it's Oh, going into the I chamber. see, it's not just the number, it's also if it's getting in. So as I we see. as we They have to rotate, be able to see it to put in we correct. cannot be on the right spot and then. Yeah, No. that's okay. We just use this We just for use the whole this dive. one. Yeah, that's fine with me. Okay, so we can just slurp just a little bit, it doesn't have to be a lot, so we don't fill it up. Yeah, Sure. So you say this area is okay for you? For the tree? Yes, this is perfect. And just a little bit of suction. Oi? Já bateram um pãozinho no Oi? Já passaram, bateram alguma coisa ali, né? Já derrubaram. So we are finished with the push course that we wanted to collect here, and now we're gonna try to slurp some of this sargassum to look if we can find any animals living on them. Nossa, não vem, né? Que interessante. I think that should be good. Yeah. Thank you.
Slow. It's time to move to Você transect. vai ali e coloca macroalga. Slow. Lá. Maybe. Are we gonna start the transect next? Cool. Yes. Any. Whatever they want. Angela was also explaining that we are not entirely sure what created this mound. It could be some kind of biological activity, some animal. But I think people in the chat were very surprised and thought that it was really interesting. And us here in the control room So, also we're having discussions about what Move a little bit. that can possibly be. Fire a whiskey bottle and open one of the EDMA bottles. And out the funnel. Yes. And after that, we start a transect for at least 20 minutes. This point, we can actually, no, we can go west, like 270 degrees, until we hit the wall. That's west straight. Yes. Keep following the line west. West until we hit the wall, and at some point then we will move to waypoint number 9, I think. I'll have to check. I think I'll need to check again. Yes, which is basically something. I don't know. They want to need water or you want? They need water. I need Away from the seafloor. Yes. Yeah. Maybe altitude from the seabed 2-3 meters. Yeah, it's fine. Okay. So you can, yeah. Can just push forward a bit so they'll have that disturbance. And then be clear from that. Sounds good. That's what, yeah. You know.
seats anymore. We change it. We change it. Somebody changed it. When? Still number 3. Oh, that's Not 6 anymore. no, like number 3, not number 6 now. See the flow. Let's see, we ready to... I'm gonna need to wait a bit. Yeah. Or move behind, whichever is easier. Looks like it's coming with me, maybe move back. Can you see? It's moving with me. Yes. Is it possible to open it or close the skin whilst we are doing Yeah. transit? Would that be easier? So During the transit, you can start, then you find a moment and fire. Can be on the move. Yes, can be on the move. Okay, much better. and you too, right? You Or can not We very can far. open it on the move. All right. So How many lessons you guys Just, want? Neskins? One Nisking and she has One to open EDNA. the DNA. and for the transect, what's the speed? Is it 0.3? 0.2, 0.3, 0.2, with the 2 lasers? meters, With the lasers 2 of meters high. 10 Yes. centimeters, yes, please. And west. Okay, guys, good night. Good night. Come back. Go down. Start to move. To get really warm. To open, you want to open the stop. It's easy because if you are moving, you're gonna be pushing. No, but because I need to talk. This, so it's, now we're gonna move forward and shoot the Nisking. And open the EDNA. Let me know when you want me to open this. What Okay. height you want to move from the section? 2 meters? 2 or 3 meters? I say 2 meters. 2 meters high. This can, yes, that's We're the gonna same. open on the run. And lasers, right? Remember one thing, to open the Neskins, I'm gonna need to move the camera. So ready. Ah. And I can do on the beginning for transect. Yeah, And it's okay. then I bring the camera back on the transect That's position. perfect. So when we're ready to start really the transit, you have to let me know below. Just start. When you start counting the The transect. transit, yes, because we have to look the transit. Let's move on to the Neskins, then we start the transect. Alright, gonna open the Nisking. Mhm. We just get out of this. Somebody go They're on gonna the- open the Nestle and Still out. on? Okay. Yes. Sorry, guys, but No, you're good. Nisking 1. Good one. This is not mine. Thanks. Thank you. Then we're gonna open DNA. Any, Yes, please. Any button. Any button. Oh, thank you. No worries. Any except for the yellow one, number 4. Can I open one? Yes. Both sides, huh? Yes, please.
we finished sampling at our first site and we're getting ready to start a transect. So soon you're going to be hearing Paula. She's going to introduce herself and she's going to narrate the transect. Start to move the walls sideways. White thing needs to come off. And come up, yeah. Beautiful. And the opening for the front one is on the other side. So it might be hard to see, so I guess that for the next dive I can put it all on the right side, right? So that one I put it away, right? Yeah, but it's Down. to the left, yeah, the opening. I was told to do it that way, but tomorrow, the next dive, I can turn them all to the right, so it's easier to see. Yes, yes. Bridge, ROV. Go ahead. Good morning. May we start to move at point 3 Okay. straight west? Point 3 to the west, yeah? Thank you, then. Just to confirm, you guys are going east. You want me to go further west, yeah? Yes, I'm gonna do a transect towards the west for 20 minutes. Copy, point 3. Thank you. Oh. Awesome, thank you. So before, once we start the transect, we also have some samplers that we were just seeing for eDNA. So those PVC tubes are actually for eDNA samples. So the way that it works, there's a filter inside them and we have to open them. So what the pilot was doing was opening them so that throughout the transect, water is going to flow into the tube through the filter, and then we can analyze the DNA in the... Oh, there's a really cool sea star that was probably dug into the sediment. We just saw the markings on the bottom. But as I was saying about the eDNA, the really cool thing about eDNA is that we are able to look at the community in a specific area where we're sampling, even though we might not see the animals, they're shedding their DNA in the water or in the sediment, and then with the eDNA, that stands for environmental DNA, we can get that that kind of like fingerprint of the animal if they were ever in that area. A gente terminou de mostrar
com o sedimento, com os pushcores. A gente também pegou um pouco de sargassum para ver os bichos que estão ali, né, vivendo perto do sargasso. E agora a gente está começando o nosso primeiro transecto desse mergulho. E antes da gente começar o transecto, o que vocês estavam vendo ali, aqueles tubos de PVC, são para coletar DNA ambiental. Então a ideia é que a gente tem que abrir aqueles tubos, tem um filtro dentro dos tubos, a gente abre eles para que durante o transecto a água vai passar pelo dentro do tubo, pelos filtros, e a gente consegue fazer essa coleta de DNA ambiental. Oi? The Spanish speaker is coming. Don't worry. We are actually just changing chairs by now, and she's gonna take over. Hola, buenas noches a todos. Soy Paula Zapata, profesora de la Universidad Pontificia Bolivariana, y en estos momentos también me encuentro haciendo mi año sabático en la Universidad King Abdullah of Science of Technology, KAUST, en Saudi Arabia. Esta noche los voy a acompañar en los recorridos de los transectos. Durante este transecto vamos a mantener la misma altitud a 2 metros sobre el fondo, una velocidad constante alrededor de 0.3 a 0.2 nudos, y vamos a utilizar unos láseres que están espaciados por 10 centímetros que nos ayudan a medir los organismos que vamos a ir observando. Esta información nos ayuda a recopilar observaciones visuales estandarizadas del hábitat de la cuenca abisal. Esto permite a que nosotros los científicos posteriormente podamos comparar la biodiversidad, la estructura del sedimento y la abundancia de la fauna en diferentes partes del sistema transformante que estamos investigando. Incluso cuando el fondo marino parece uniforme, estos transectos cuantitativos suelen revelar patrones ecológicos sutiles pero invisibles a la vista. During this transect, the ROV will maintain a constant altitude between 2 meters, a speed between 2 and 3 knots, and so we can collect standardized visual observation of the abyssal basin habitat. This allows scientists to compare biodiversity, sediment structure, fauna and abundance across different parts of the transport system. Even when the seafloor looks uniform, these quantitative transects often reveal subtle ecological pattern invisible at first glance. Eu vou fazer a tradução para o português agora.
Então aqui a gente tem a Paula Zapata, da Colômbia, que está fazendo o sabático dela agora na Arábia Saudita. E a Paula que está comandando esses transectos, e ela estava explicando pra gente que esses transectos vão... A ideia deles é que a gente consiga ter uma observação visual desse habitat abissal, para que a gente consiga comparar a biodiversidade, a abundância e o tipo de sedimento, tanto entre os transectos que a gente está fazendo aqui, mas também com outros habitats em outras regiões. E a gente fica com a ROV numa altitude de 2 metros, uma velocidade constante de 2 a 3 nós, que dessa forma a gente consegue ter uma visualização standardized. Estandarizada? Não. Padronizada? Padronizada, desculpa, pessoal, me fugiu a palavra. Eu fico aqui escutando português, inglês, espanhol e às vezes dá um nó na cabeça. Mas, então a gente consegue fazer, né, essa observação para que a gente consiga, então, comparar com outras regiões. At first glance, this landscape may seem empty and silent, but the Abyssal Basin is actually an incredible dynamic environment operating on time scales far shorter than what we have experienced on land. The sediments we are seeing beneath the ROV may have taken thousands of years, even millions of years to accumulate. Tiny particles have been slowly raining down from the surface ocean like an underwater snow, created this immense muddy plain in complete darkness. If we look carefully, we may see feeding tracks, as we are having a look now, burrows, ripple marks, and subtle tracks left behind by deep-sea animals moving across the sediments. This is also where we begin searching for something especially exciting, stubble clues that fluids may be moving below the seafloor. We are currently watching for unusual sediment colors, pockmarks, microbial films, small mounds, or patches of disturbed sediments. Even tiny changes in the texture or color here could tell us something important about process happening in the deep sea inside the earth below us. El sedimento que estamos viendo bajo el ROV puede haber tardado cientos de miles, incluso de millones de años en acumularse. Pequeñas partículas han ido cayendo lentamente desde la superficie del océano como nieve submarina, creando esta inmensa llanura fangosa en completa oscuridad. Incluso aquí, la vida remoldea constantemente el lecho marino. Si observamos con atención, como estamos viendo en este momento, podemos empezar a ver algunos trazos de alimentación, madrigueras, marcas de ondulación y sutiles huellas dejadas por animales de las profundidades marinas al desplazarse por el sedimento. Aquí es también donde comenzamos a buscar algo especialmente interesante, sutiles indicios de que pueden haber fluidos moviéndose bajo el lecho marino. Estamos observando atentamente si encontramos, por ejemplo, colores inusuales en los sedimentos, pequeños cráteres, películas microbianas, pequeños montículos o zonas de sedimento alterado. Incluso los cambios mínimos en la textura o el color podrían revelar información importante sobre los procesos que ocurren en las profundidades de la Tierra. Numa primeira vista, parece que não tem muita coisa acontecendo, né, nesse ambiente aí que a gente chama de planície abissal, mas a planície abissal ela funciona numa escala temporal diferente do que a gente está acostumado. E o sedimento pode acumular em milhares de anos. E esse sedimento, na verdade, ele está sendo acumulado a partir da neve marinha, que está caindo ali da superfície. Então, vocês podem ver, às vezes, algumas partículas na água. E essas partículas são depositadas no fundo, né, criando toda
esse sedimento. E às vezes também a gente vai conseguir ver ondulações no sedimento por conta das correntes, ou também marcas de vida biológica, né? De animais passando por ali, tanto rastros quanto também marcas de animais se alimentando. E uma das coisas também que a gente está procurando é indícios de atividade tectônica que ocorrem embaixo dessa camada de sedimento. E isso pode ser pockmarks, ou então filmes de micro-organismos, ou até mudanças na cor do sedimento podem indicar algum processo geológico. Então, durante esse transecto também, qualquer mudança pequenininha, por mais sutil que seja, já pode dizer muita coisa. There's a couple of sea cucumbers right there. Pepinos do mar. Oh, that's a really good example of a mark. There's another mark here that it's kind of like a star-shaped. There are some sea stars that are able to burrow themselves in the sediment, and you can still kind of see it. A gente passou ali por uma marca de uma estrela do mar. Tem estrelas do mar que conseguem afundar no sedimento, e aí fica só uma marquinha assim no sedimento, como parece que passou alguém fez um imprint ali da estrela e ficou, mas ela na verdade está ali embaixo do sedimento. Acabamos de ver una marca de una estrella que dejó su rastro en el sedimento, como una traza que indica que estuvo allí. In fact, one of the most common animals that we are seeing down here at depth are sea cucumbers, as Olivia was telling us. They may look simple, but they are some of the most important engineerings of the abyssal ecosystems. As they crawl across the sedimentary, they constantly ingest mud, digest the tiny organic particles inside it, and leave processed sediment behind, almost like a living vacuum cleaners recycling the seafloor. What is incredible is that many abyssal sediments will actually look very different without them continuously reworking the mud. Los pepinos de mar son como las aspiradoras del abismo. Uno de los animales más comunes que estamos viendo a estas profundidades son precisamente estos organismos. Aunque parecen simples, son algunos de los ingenieros más importantes del ecosistema abisal. Al desplazarse por el sedimento, ingieren constante lodo, digieren las diminutas partículas orgánicas que contienen y dejan sedimento procesado, casi como una aspiradora viviente que recicla el fondo marino. Lo increíble es que muchos sedimentos abisales tendrían un aspecto muy diferente sin su continua labor de reutilización del lodo. There's a fish. One of the... sorry, I should speak in Portuguese, not English. It was automatic. Dos animais mais comuns que a gente está vendo aí é o pepino do mar. Eles são muito comuns na planície abissal e eles podem parecer simples, mas na verdade eles são muito importantes para essa comunidade da planície abissal. Eles são como um aspirador de sedimento no mar profundo, que eles vão ingerindo essas partículas pequenas de sedimento e então acabam tendo um papel importante aí nessa remineralização dessa matéria orgânica no fundo. A gente passou também por um peixe muito legal. Pasamos también un pez muy bonito. We also pass a fish. Ian. I think it's me. I'm the problem. I don't know what's going on. So we're still seeing more faunal tracks,
continuamos viendo más trazas en el fondo, indicando que algunos organismos han estado aquí. There's a question here in the chat about that is very impressive that the ROV can be that stable during the transect. I'm going to ask the pilots to comment on that and I'll get back to you. Hay una pregunta del público que dice que es muy impresionante cómo los pilotos pueden mantener, digamos, un trayecto tan constante y una velocidad constante. En esta zona, que es la parte más de la planicie abisal, es un poco más sencillo. El trabajo se pone un poco más complicado cuando empezamos a elevar el ROV por las paredes y tenemos una, digamos, estructura geomorfológica más compleja. Explica aí pra mim rapidinho como que vocês conseguem ficar tão estável assim com ROV. So we are going to ask the pilots to answer this question, but in fact here we are in the abyssal plain, which is more flat and stable along the transect. However, when we are going to start climbing up through the walls, the situation is going to start to be more complex because of the geomorphological setting of the wall and the increase of the heterogeneity due to the rocks. Exactly. So I asked the pilots here how they're able to keep the ROV so stable and if there's any, specifics or any engineering, and their answer was, we are really good pilots. Además de eso, que son unos super pilotos muy experimentados. Es lo que han respondido también ellos. Eu perguntei aqui pro piloto, que até é brasileiro, ele pode dar um oi aqui para vocês, mas eu perguntei como que é que eles conseguem deixar o ROV tão estável durante esses transectos, e a resposta dele foi: nós somos muito bons pilotos. Brincadeira. Primeira coisa, você tem que aprender a balancear. Enquanto você não acertar o peso do ROV, você sofre. Porque se ele estiver pesado, se você fica dando uma coisa para cima, faz um sinal. Então, o primeiro ponto, quando você chega no aeroporto, é balancear ele. Quando você não balancear o ROV, você está sofrendo. Porque daí, se ele estiver muito leve, você deixa ele, faz assim. Se ele estiver muito pesado, ele serra. Aí se ele sentou, é o pior que existe, se ela montou para cima, perde visão. Olha só, está vendo? Segundo, só que eu estou fazendo. Terceiro, você tem ajuda dos altos. Não funciona. Eles são meio sentimentais. So I got another answer now, and he said that there's a couple of things that they can do to make sure that the ROV is very stable during these transects. The first one is making sure that the ROV is stabilized. So that's in terms of weight, because if it's too heavy, it's just going to sit on the bottom. If it's too light, it's going to be hard to keep going in the same distance. And the second thing is just be very aware of what's going on, of the where the ROV is, of all the sensors, of your surroundings, and all of that, to make sure that you're doing it right. Então aqui o piloto deu uma resposta pra gente. Ele falou que tem duas coisas que são muito importantes para fazer, para garantir que vai ficar estável. Uma delas é, primeiro, balancear, né, o peso do ROV.
Porque se você estiver muito pesado, você vai afundar. Se você estiver muito leve, vai ficar difícil, né, de manter essa velocidade constante. E a segunda coisa é estar sempre prestando atenção no que está acontecendo. Tanto, né, com o ROV, os sensores, o manipulador, mas também com o que está acontecendo na sua volta. Something site and then we can start. Sorry, I don't. Is it my they go into this and start. I don't do it my How far we are from the wall? Estamos más o menos a unos 500 metros del cambio abrupto para empezar otra área de exploración en la pared. We are around 500 meters from the change point on the seafloor to start climbing the wall. A gente está a uns 500 metros de um próximo ponto que a gente vai ver uma diferença aí no relevo do fundo. Look, that's nice car. Yeah. And oh, Another small sea mound. Oh, wow. Beautiful one. Oh, wait, that's not a sea. It's That's kind of like a... no, it's an animal. I thought... Get a sea log. Oh, yeah. No stopping. Can't stop. It's a no, transect. we can stop actually because we can. Is it not no stop? Make a waypoint. Can we Okay. create a waypoint? So I think that was a sponge. There's a mound with a. Oi? Oh, that's Só que eles queriam parar pra fazer highlight. É transect, não foi? What was it? Was it a sponge? I think it was a sponge. Yeah. So Or tunicate? No, I think it was a sponge. I think that was a sponge, but also you could see around it there was a lot of the sargassum also around, and there was also a squat lobster on top of it. It was really beautiful. You might have heard me saying, can't stop, no stop. We are No doing a podemos parar. transect. During the transect, we can't stop. So what we did, we just created a waypoint so that if we want to go back there to take a look at it and get better visuals, we can go back there. You haven't told me that we finished with the transect one. A gente acabou de passar por uma esponja muito legal, uma formação assim que o pessoal tá falando no chat que parecia um bolo. Realmente, Okay, so we start. parecia um bolo. E em volta da esponja tinha o sargaço, aquela alga, e também tinha um crustáceo em cima da alga. E talvez vocês escutaram a gente aqui conversando e falando, não pode parar, não pode parar. Porque a gente estava fazendo um transecto e durante o transecto a gente não pode parar. Então a gente teve que continuar. Mas a gente marcou um waypoint, a gente marcou a latitude e longitude de onde estava a esponja para a gente poder voltar e dar uma olhadinha. Come to a stop place, we're gonna go back to a few meters to investigate a point.
So we finished the transect right now, and we're gonna try to go back to the sponge. Actually, let's go make sure if it was a sponge. Terminamos el transecto y vamos a intentar regresar al sitio donde vimos este pequeño montículo que no sabemos si es una esponja o vamos a verificar y posiblemente también a tomar una muestra allí. It could be an acidium, no? I think it's a sponge. The glass sponge. Mm-hmm. Are we close? Should be right ahead. Is that what it is? Yeah. Put it to that mark. Paula. Paula. Get there, okay. Yeah. She got a frame grab. That I got a frame grab. It's gonna be right here now. I think so. What? Who put the marker in my knee? Do some 360 kind of thing. Yeah. All right, I think I've seen it. Do you see it? I don't see it. I think I've seen it. Oh yeah, is that one there? Might be, yeah. I don't know what that is. Oh no. Oh no! Oh my God! That's the isopod with the sargassum. That's also cool. Okay. That's cool. That's cool. That's not what we wanted, but that's really cool. Yes. Yes, beautiful. Beautiful. Es un isópodo cargando sargassum. So pretty. So this is the isopod that we were talking about in the beginning of the dive, that they're
eating the sargassum. So this has been observed before with them carrying the sargassum like that. I think honestly this might be maybe the second time this is recorded of the animals carrying them like that. I might be wrong. I know there's one paper that was recently published maybe a couple years ago showing these animals carrying the sargassum like that. So this is a really cool sight. Mm-hmm. I think these animals are beautiful. I also have a fun fact about these animals. They are paracharoid crustaceans, so that means that they don't have a larval stage. So their babies are born exactly like the adults. They don't go through metamorphosis like other crustaceans. They don't have a larva. So if you think about the deep sea and how small these animals are, it's pretty impressive that they are, dispersing across vast regions in the deep sea without a larval stage. Beautiful. Oh, I'm so happy. I love them. Do you want to try to find the sponge? Yeah. Okay. Are you happy enough with this guy? I am very happy with it. Okay. Found the sponge. Bueno, Olivia nos estaba contando que este isópodo recientemente salió una publicación acerca de este mismo comportamiento del crustáceo. Los isópodos hacen parte del grupo de los crustáceos, cargando el sargassum. Entonces esta observación es muy interesante porque es una observación que recientemente ha sido publicada en la literatura científica. Eu estava contando aqui, pessoal, que esse isópode que a gente acabou de ver teve uma publicação científica recente, acho que talvez de 1 ou 2 anos atrás, que mostrou esses animais carregando o sargaço, né? A alga. Yeah, there is our little spongy. Do you see it? No. I don't see it. No, it's the previous image. Oh. E se eu não me engano, essa talvez tenha sido a segunda vez que esses animais tenham sido observados realmente carregando o sargaço. Eu posso estar errada, mas eu sei que foi recentemente que saiu essa publicação com essa observação. Então foi uma observação muito legal, eu fiquei muito feliz, muito animada. Eu gosto muito desses animais. A gente ainda está procurando a nossa esponja. Foi só uma distração. Is that it? Maybe there's something white. I need to solve this. Yeah. Coming down, but should be farther south. So Mm. away from this cloud. Hopefully. Oh, there it is. Oh my God, look at that. Buenísimo los pilotos. Regresamos y encontraron la esponja. They're super good pilots. We returned to look for the spongy, and there is the spongy. Where's the current coming from? Where's the current coming from? Let's see. So I want to be against the current, so Que no quiere estar en contra de la corriente. He doesn't want to be against the current. it's not current.
And there's a comment about that's a good size sponge. So we have the lasers that you're seeing on the screen. The lasers are separated by 10 centimeters. So that can give you an idea of how big the sponge is. Hay un comentario que dice que efectivamente parece bastante grande y para eso precisamente son los láseres que les contábamos al principio del transecto para medir la distancia entre los dos puntos de cada láser, o sea, es de 10 centímetros. Entonces así podemos hacernos una idea de cuánto mide el organismo. Tem um comentário no chat sobre como essa esponja parece ser grande. E para vocês terem uma noção, os lasers que vocês veem aí na tela, esses dois lasers verdes, eles estão separados por 10 centímetros. Então dá pra ver que realmente é uma esponja de tamanho considerável. And it has a little A squat lobster. lobster inside. Yes. Tiene una Very nice. langosta pequeñita adentro. Um galateídeo. Squat lobster. Não sei. Are we sitting or are we just getting... I'm sitting if you want me to. I mean, we can spend all the time you want here. Can you just, if we are sitting, can we just slurp a little bit, really quick? The sargassum around it? Yeah. Or actually... Man, we can do it. No, I don't. No. Maybe not. Don't slurp it. Okay. I'll start. No. It's because there's also the sponge, and there's lots of animals that live associated with the sponge. So if I slurp here, it might be kind of like a sponge plus sargassum associated community, and I just want sargassum associated community. Lobster sitting. And the lobster. Okay, now we can do lighting and all this stuff. Beautiful. It's quite big. Yeah, really pretty. Bastante grande. Mira, se ven ahí los láseres. Beautiful. Con la distancia de los 10 centímetros. We believe this is a glass sponge. And the squat lobster is a... oh my god. Munidopsis. Munidopsis. I was confusing with Munopsid, which is the isopod. This here is... Esta se llama Munidopsis y estaba Olivia confundida con el otro grupo de los isópodos que vimos hace un rato. This is a squat lobster. So they're not a crab and also not really a lobster. They're a very specific group. Yes, I see someone put in the chat the genus, and Munidopsis, that's the correct. I was gonna say that they're also one of my favorites, but I think every crustacean that shows up, I'll probably say it's my favorite. Que iba a decir también que ese era uno de sus preferidos, pero es que le gustan todos los crustáceos. A ver si tenemos suerte y aparecen coralitos en la pared, que son los preferidos míos. Eu tava falando aqui que eu ia falar que esse galateídeo aí também é um dos meus favoritos, mas aí eu percebi que todos os caranguejos que aparecem, todos os crustáceos que aparecerem, eu vou falar que são os meus favoritos. E a Paula tá falando que o favorito dela é o coral. Is that another sponge? That's another sponge. That's another sponge.
Hold on, hold A on. carnivorous sponge, maybe? Really cool. There's a question in the chat about how long could this sponge have been there. Deep sea sponges are actually really long lived. Some of them can live for hundreds of years. So a sponge that big, it's probably a really old sponge. The sponge is covered a little bit in sediment and also the sargassum, the algae, the macroalgae. Pueden vivir muchos años y esta que estamos viendo está también cubierta y rodeada por sargassum. Impresionante la resolución de las cámaras. Seriously, that zoom. Wow. The little snail. Really impressive, the resolution of the cameras of the Sebastian. A gente está aqui impressionado com a resolução da imagem e também com esse zoom incrível aí que a gente está conseguindo até ver um caracol na esponja. Essa esponja é o que a gente chama de esponja de vidro e ela está coberta por sedimento e também por sargassum. E a gente também viu uma esponja carnívora em cima dela. If we want to keep going. Okay. Yeah. Where are we going? Aaron. Back to the water. Oh, there is a little coral over there too. Is that a sea pen or Yeah, it's it's a sea coral? pen. Oh, that's cool. Tiny one. Oh, it's a polychaete. Ah, yeah, no. It's a polychaete. It's a scale worm. That one there. Beautiful. Beautiful. Should have slurped it. No, I'm kidding. I'm kidding. Polinoide. Tira. This is a scale worm. It's a polynoid. Beautiful worm. From long distance, surely. Like the sea pen, no? Yes. Another worm. Polinoid. Wow. So cute. It's probably munching on the algae. Wow. Feliz é outra aqui. Aham, a gente deu zoom já nele. Nossa, bati um prato de macarrão. You guys happy? Yes, we're Yeah, happy. yeah. Let's go to the We're wall. Happy, we're happy. What's Thank you, pilots. É o midnight. Onde você achou Buffet. esse? Midnight buffet. Tem aquele... Tem, Nossa, acho que eu vou lá comer também. Porra, tava bom demais. O meatballs. Nossa, que delícia. Nossa, já são 1h30. Passou, né? E aí, nós vamos achar essa fonte de termal agora? Tá indo pro wall agora. Hã? Aqui acho que não vai achar. O amigo meu, Gabriel, tá lá assistindo. Até agora, 15 da manhã. Questioning if we are collecting samples on this expedition. Yes, we are. We just haven't collected one in a little while because we're doing a transect, and during transect we can't stop
for samples. But now we are on our way. If we can continue. We're going to do another transect? No. Okay. We're heading to the wall. Now we're heading to the wall, No, that's and okay, that's fine. we're gonna try to No, sample just there. if you're doing, let me know because we have to. As Okay. you wish. Okay. Ahora sí vamos en dirección a la pared. Now we are heading towards the wall. Oh, Fish. fish. Is it? I think That's it. Bathysaurus. BACHY. Isso. Vamos a ver un pez. Eu acho que Paulo. Is it lizard fish? The name? Might be. And what is he? Did you look it up? Well, I think we could even stop earlier. Like maybe you can check where that water somewhere there. Yeah, that one. Macrourido? Even I think maybe even 4 because we might stop earlier. Yeah. No, Macrourido. Those are red tails. It wasn't a red tail. Oh, look at this beautiful patch. It's that line though. The bill. Yeah, the heading. Really large patch of sargassum. Really cool. Opportunity. Alright. Alright. Alright, mate, I'll just move my waypoint to the alteration. Is it the FKT wave that we're going to? Correct. Ollie. We'll have its flat on it. Oli? This one? Junto con ese robusto. O filiforme. Filiforme? No. Those are eels, I think. I don't have a clue about fish. I think it was a lizard fish. Okay. It has long tail. You have some more down there. Okay. Yeah. You want to investigate? Sure. Fins.
powder. Okay. Like looks good. Huh? Oh yeah, that's 60 meters. Okay. I think that is a spongy. Yeah. Creemos que es una esponjita. A ver, vemos. I think it's like the ones that look like a cup. I don't know much about speeches. This one. No. There you go. Oh yeah. Yeah, no? Oops. What is it doing? To the Southern California borderland. Oh wow. Is it this? Not that. Yeah. Aaron, Yes. do you think that's the mounds that we're seeing? Do you think that's biology or geology? I think it's biology, but Yeah. Okay. I just wanted to ask. Você peixe de peixe. And so it was this. Yeah. Okay. Disappointed. Ah, Thank you. really cool site. Is that a rock? Underneath. Yeah. Looks like rock, huh? Maybe it is. and yeah. that's an anemone. I don't know. I'm very confused. Or is it another sponge? You want me to stop here to do something? No, I don't know. I was just questioning. But we can keep going if you want. Oh man, it's up to you guys. Up to Aaron. I can continue. Ask a geologist. Yes. Es a veces difícil aquí si paramos o no porque somos una mezcla entre biólogos y geólogos. Entonces los biólogos nos emocionamos mucho viendo animalitos y los geólogos quieren ver más rocas, más rocas. Habla un poco, sí. We were debating here in the control room to stop or not. And when these things happen, it's quite funny because we have some biologists and some geologists in the room, and the biologists obviously want to stop at every animal, and the geologist wants to keep going and looking for the rocks and the sediment. So it's always a funny conversation that happens in the control room of what we're gonna do. So sometimes we have to prioritize one, and then the others we prioritize the other, and then everyone gets happy at the end of the dive. Ele está indo para o oeste? Olha só que legal, né? So people in the chat are saying that the pilots should be deciding where we're going. And asking if you guys are biologists or geologists. Super driver. Engineering. They said that they're the drivers. Currently, we have Aaron Mikulev sitting on the leader chair, and he's also the chief scientist of this expedition. So we are following whatever he decides. Estamos aquí con el investigador principal, con Aaron. Entonces finalmente él es el que toma la decisión si nos deja parar y ver más bichitos o no.
Sí, tenemos que seguir a buscar más rocas. Pero él es geólogo, entonces claro, él quiere más rocas. Pra esquerda, né? Oeste, acho. É. É a base do wall. You see like a bump? So here's the bump and then it goes down. Oh, I see. Everything. Okay. That's another one. Ah, yes, very likely. Oh my God! Yes. Oh, the Otro bottom. isópodo cargando el sargazo. Also, it's really impressive that they can carry that much weight when they're that Olivia dice que small es muy and delicate. impresionante que puedan cargar tanto peso. Está se matando pra carregar. There's a question in the chat about the importance of this algae in the deep sea, and I think that was a really good look at the importance of the algae. So there are a lot of animals that end up feeding on the sargassum that sinks to the bottom of the ocean, like this isopod that we just saw, even carrying a piece of algae. And it's really impressive that animals that are that small and that delicate can actually carry that much algae like that. Creo que hay otra esponjita. Small spongy. Could you zoom in, please? Hello, yes.
Beautiful. Hyalonema. Bring down. Esas esponjitas que hemos estado viendo, que parecen como unas copas, tienen un rasgo muy distintivo, que es un largo tallo retorcido formado por espículas de sílice agrupadas. Esta estructura es similar a una raíz. Con esto se ancla en el fondo fangoso, donde el sustrato duro es escaso, como este lugar que estamos observando en la zona de los sedimentos abisales.
El cuerpo suele tener forma de jarrón o embudo y puede albergar una gran diversidad de microorganismos y pequeños invertebrados dentro de las copas. Al igual que otras esponjas de vidrio, gran parte de su tejido se comporta casi como un cisticio, una red multinucleada continua en lugar de células individuales separadas. Esto le permite al organismo que las señales eléctricas viajen rápidamente a través de la esponja. Algunas especies se asocian con crustáceos comensales que viven dentro de la cavidad de la esponja durante gran parte de la vida, de forma similar a la famosa esponja cesta de Venus. Estas son importantes desde el punto de vista ecológico porque ayudan a la formación de hábitats en aguas profundas, apoyan también el ciclo del silicio y ayudan también a otros organismos que tienen poco alimento. Ahora estamos viendo un pepino, un cucumber. Sí. Como estamos viendo estos pepinos, ahora vimos algunos que estaban posados sobre el sedimento, pero algunos de estos también pueden nadar. Pueden elevarse desde el fondo y desplazarse por la columna de agua usando aletas en forma de paraguas o apéndices palmeados. Los científicos creen que esto lo hacen para escapar de los depredadores, trasladarse a zonas con mejor alimentación o dispersarse por la llanura abisal. Algunas personas los llaman monstruos de pollo sin cabeza debido a su extraña apariencia translúcida. So as we can see, some sea cucumbers also can swim. Some abyssal sea cucumbers don't just crawl, they actually swim, as we are having a look now on the screen. They can lift themselves from the bottom and drift through the water column using umbrella-like fins or webbish appendage. Scientists think they may do this to escape predators, relocate to better feeding areas, or disperse across the abyssal plain. Some people call them headless chicken monsters because of their strange translucent appearance. Depending on the angle that you see them, they also actually look a lot like a headless chicken. That's why they got the name. It's pretty cool. Nossa, tá com muito sargaço aqui. Muito sargaço. Tá lá.
Oh. Fish. Excuse me. That might be a ridge. Very likely. Let me have a look. No, I don't think there's any more there. We'll find them up on the cliff, up on this slope when we go like about 20 meters. Aaron está revisando con la bathymetría de alta resolución, que es la que nos indica dónde hacer los transectos para poder acomodar el robot en dirección a la pared, que es lo que estamos buscando ahora. Aaron, close the EDNA. Once we get to the wall, can we close it? That? Yeah, thank you. Been heading towards the wall. Right, the place of Landslide there. Yeah, today. Like go east, southeast heading, and farther south to the west was so now. So we all like clockwise. Right, from southwise, and then you're gonna have all this that's okay. Oh, I see. Okay. So that brings stuff to the wall. So just to be safe all the time. If loud, they agreed to keep saying. Thank you. Por aquí nos van a dar un saludito y nos van a contar el trabajo del piloto. Hola, buenas noches, audiencia. Saludos para todos los que nos están observando allá en sus casas o donde se encuentren. Un placer siempre tenerlos con nosotros y agradecidos de sus aportaciones a nuestras misiones. Y bueno, esperamos que sigan con nosotros todo el tiempo. Para nosotros es un honor. Gracias por el saludito. We are done with the transect actually, and we are moving towards a wall where we are hoping to sample a little bit more. Ahí acabamos de pasar por un pepino súper cubierto de sedimento. We just passed a sea cucumber full cover on sediments. So I see a comment about the geophysics and how we plan. I think the dives probably they're asking. So we also have here on board a AUV, so an autonomous underwater vehicle,
And before we put the ROV in the water, we actually put the AUV so that the AUV can map the region, the area, and then with the data from the AUV, we can try to target some specific waypoints where we find of interest. So that could be either a rock outcrop or a wall, or even the abyssal plain, so just the sediment area. And we're looking for, particularly for areas where there is signs of hydrothermal activity, so the tectonic activity beneath the seafloor. So with the data from the AUV, that gets us not just, the seafloor bathymetry, the depth, but also we have a sub-bottom profiler, so we can see what's going on beneath the seafloor. And then with that information, with that data, we plan out the ROV dives with those targeted points. Eu estou explicando aqui como que é que a gente faz para planejar esses mergulhos, né? E além do ROV, a gente tem também um AUV, que é um veículo autônomo. E o AUV, ele serve para a gente fazer mapear a região, e não só a profundidade, né, a bathymetria, mas também o fundo, assim, abaixo do que a gente está vendo. E a gente está procurando por algumas coisas específicas que podem dizer para a gente que está tendo atividade tectônica. E a partir desses dados do AUV, a gente coloca o AUV na água primeiro, e a partir dos dados do AUV, a gente planeja o mergulho do ROV com pontos estratégicos e pontos de interesse que a gente tem. Tenemos una pregunta sobre la geofísica y sí, efectivamente, antes de enviar el ROV, lo que se está haciendo a bordo, el barco tiene adquirido un AUV, que es un vehículo operado autónomamente. Este vehículo colecta información de muy alta resolución batimétrica, y adicional a esto también del backscatter, que es como la retrodispersión del fondo, que nos ayuda a entender dónde hay arena, dónde hay roca, mientras que la batimetría nos muestra más un poco la información desde el punto de vista geomorfológico, dónde están las áreas planas, las pendientes, digamos todo lo que tiene que ver con las diferencias en la geoforma del fondo. Una vez entonces esta información es procesada, es allí donde se diseñan los transectos, que es lo que estamos realizando, y las observaciones para que el otro grupo de investigadores que trabaja con muestras físicas también pueda colectar la información que necesita para posteriormente analizarla en el laboratorio. Sí, el AUV tiene high SAS. Okay, so we're getting close. Alex, we start thinking about something. Hemos llegado efectivamente a la pared, a la parte rocosa. So, a medida que ascendemos hasta esta parte de la margen de la cuenca, se espera que el paisaje del ROV cambie, como lo estamos viendo ahora. Sí, ya empezamos a ver un poco la pared con rocas. Esta es una de las partes más importantes de la inmersión desde el punto de vista científico, ya que nos acercamos a la transición entre el sedimento abisal blando y el flanco rocoso de la falla transformante. Estos límites pueden actuar como fronteras ecológicas en las profundidades oceánicas. This is one of the most scientifically important part of the dive, because we are approaching the transition between the abyssal sediments and the rocky transform flank. These boundaries can act as like ecological frontiers in the deep sea. Então aqui a gente chegou na parede que a gente estava procurando, e claramente, né, tem essa mudança de habitat entre o sedimento e as rochas. I was going to get a long push forward talus. Okay. Is that okay? Yes.
So look at that. And do you want push cores here? No, I don't think No. so. Okay. Is this that middle point that we had from like the you know what I'm talking about? No. The base of the wall? That's the basin margin, no? Yes, the base of the wall. Yes, right? yes. So we are now entering the sediment-basement transition zone, an area where the thick abyssal sediments cover begins thinning out against exposed crustal rocks. This environment may become much more complex than the seafloor basin. In a state of smooth sediments that we were having a look before, we are expecting to see partially buried rocky outcrops, talus blocks, gravel fill, fractured surfaces. Estamos entrando en la zona de transición del sedimento basal, un área donde la gruesa capa de sedimentos abisales comienza a adelgazarse al entrar en contacto con las rocas expuestas. Este entorno puede volverse mucho más complejo que el fondo de la cuenca. En lugar de sedimentos lisos, podríamos empezar a observar afloramientos rocosos parcialmente enterrados, bloques provocados por deslizamiento, campos de grava, superficies fracturadas y cambios abruptos en la pendiente. Esta zona de transición es especialmente importante porque las fracturas y el basamento enterrado pueden canalizar la circulación de flujos a través de la corteza. Esto significa que ahora buscamos activamente posibles indicadores de entornos químicamente alterados. ¿Qué estamos buscando aquí en particular? Costras blancas, tapetes microbianos o agregaciones biológicas inusuales. Incluso señales muy sutiles podrían indicar que fluidos químicamente ricos están interactuando con el lecho marino y biológicamente podríamos empezar a observar un cambio en los ecosistemas. Los animales adaptados al sedimento blando podrían ceder gradualmente el paso a especies que requieren sustratos duros. Aquí es donde espero yo ver a los corales que tanto me gustan. Esponjas y también organismos filtradores adheridos directamente a la roca. I don't think it's probably the same as the one we. For you? Yes, Yeah. background there. I think so. What's coming out? Alright. Quite steep, yeah. It's the purple one. Just close. Just close. They're going to collect. En este momento, los pilotos se están preparando para colectar muestras de sedimento con un instrumento que se llama el push core y para colectar agua para el ADN ambiental. Estava aberto já, Oli? Ah, esquecemos de fechar. Que hora que você abriu? No começo do transecto. Y ahora los dejo con el profesor Alex Bastos, que nos va a contar un poco sobre estos push cores que vamos a colectar. So hi everyone, good morning. So I'm Alex Bastos, I'm a marine geologist here at Falco 2. Since the beginning of the dive,
that we touched down at 4,300 meters. We are on a sort of a sediment accumulation area. It's the base on a basin on this transformed fault area. So when we touched down, we collected push cores, 6 of them, for biology, for basically benthic analysis, for sedimentology, hydrology, and microbiology. So we moved along this basin for almost 2 hours, and we reached the base of the wall. So basically, we are at the margin at this base sedimentary basin, let's say, and we are going to get a push core here again to look at the interstitial water and also to look at the sedimentation process. So we're going to use a long core, which is about, I think, 50 or 40 centimeters long. So in a couple of minutes, you see that at this moment they are collecting eDNA, water for eDNA. So I'm going to change to Portuguese now. You might be able to just like move the. Oh, there you go. It closed. Yeah, we're just giving information to the pilots here. Bom, pessoal, bom dia. Então, Alex aqui da Universidade Federal do Espírito Santo falando. Bom, a gente está com esse mergulho já tem umas 2 ou quase 3 horas, né? Desde o momento que a gente tocou no fundo, a 4.300 metros de profundidade. No primeiro momento que a gente tocou no fundo, a gente coletou os push cores, que são esses que a gente vai coletar agora de novo. Na verdade, agora só vai coletar um, né? Quando a gente chegou no fundo dessa bacia, é uma bacia sedimentar, na região da zona de fratura. Nós estamos na falha transformante de Doldrums, dessa vez. Então a gente chegou nessa parte mais ou menos central da bacia e começamos a nos deslocar aí por essas 2 horas e meia, até a margem da bacia, né? Onde a gente agora, daqui a pouco, quando ele coletar e o ROV continuar andando, vocês vão ver, se quem estava aqui já viu, né? As rochas aparecendo, né? Então a gente coletou na parte mais central e agora a gente vai coletar mais na borda, para ver a mudança da sedimentação, né? No caso do processo de sedimentação em mar profundo, mas também para fazer a análise de água, principalmente da presença de metano, alguma coisa assim, já que na borda é onde a gente pode ter potencial maior de encontrar alguma evidência, né, de algum processo. Então, nesse ponto agora, a gente vai coletar um push core, né, que é esse testemunho que é empurrado, né, para baixo no sedimento, na coluna sedimentar. Ele é um pouco mais longo, né, chega aí a ter uns 40, 50 centímetros. E depois, quando a gente terminar esse furo, vocês vão ver, o ROV vai começar a se movimentar, vocês vão ver, já apareceu agora há pouco, né, já o afloramento rochoso, né, ou seja, a base do talude, né, ou seja, da parede aqui do limite da bacia, e a gente vai começar a bordejar esses afloramentos até chegar numa região que nós mapeamos antes do mergulho com o AUV, né, que é o veículo autônomo de alta resolução. A gente mapeou como se fosse um depósito de movimento de massa, né? Ou seja, uma cicatriz com um depósito, tipo de pé de talude, né? O famoso sopé, ou na verdade o talus, né? Que muita gente já chama. E aí nós vamos partir para essa feição sedimentar, talvez fazer outra coleta ali e subir, né, por esse talude aqui da falha, da parede da falha transformante. Você vai logar? Ela vai logar. Beleza.
Any place. Right on top of the sargasso. Happy? Very happy, thank you. Very happy. Wow. You want the transect? And the one is, Well, it's gonna be, you want the sierra to be sierra, I think it's gonna be like that, so. is not the one? As The it one, is? the one is going to be after second waypoint. Oh, that's okay. So you want to do that, so we just go straight now? So we change the plan, no? Like, instead of doing the one now, we'll do it a little bit later, because there's no size. That's right. So, As far as we have like different settings on the. Because I think now it's gonna be this. Okay. So Fine. go, we go straight, we go straight point, and there's a landslide where we are going. Okay. But the drops. No, sediment. That's that. Yeah, so that's your max. Okay, because there were some drops in the. Yes, but we, so the one this year, we go like this and we go. So we will not pass to the drops. We're going to be bordering the rocks. Later. Later we go straight after them. Aaron, do you think there's going to be a sort of collecting walks at some point? Once we start going up the water. Are you also interested Yes. in this? Okay, I okay. think So those- whenever you want, I'll Those were get just some stuff. bazaars, that's why. Yeah, okay. Just baskets. Maybe. Just baskets. How long it will take? There's a question about how many bush cores we can store. So right now we have 18 cores on the ROV. We have Yeah, so you're. 8 in one side and 8 on the other side, and we have 2 more on the ROV basket. We can actually, we could put more, even more push cores on the ROV basket, but our basket, it's pretty full, as you can see sometimes when the basket shows up. So if our priority, or if we were only getting sediment, then maybe we would put more push cores on the basket so that we could get a full basket with just push cores. But because we're also interested in collecting some rocks eventually and potentially some animals, we also have the bio boxes and some scoop bags as well. Uma pergunta aí no chat sobre quantos push-cores a gente consegue coletar. Para esse mergulho especificamente, a gente está com 18 push-cores. Mas o que é muito legal da IOV é que a gente pode
colocar os equipamentos que a gente quiser. Então, se a gente fosse querer só coletar sedimento, só push-core, a gente podia encher o basket, que a gente chama, né, do ROV, só com push-core e sair com um ROV cheio de push-core. Mas aqui, como a gente também tem interesse em coletar outros tipos de amostra, a gente colocou um número que pra gente funciona, né, os 18 pra gente é um bom número, e aí a gente também tem esses outros compartimentos pra gente coletar outros tipos de amostra. One more for good measure, right? Why not? Cool. So now you can just fly to the next waypoint south. Yes, it's fast. Alright. Yeah, so we have to start grabbing all ones. I grab all. Especially those long wells that have space. Okay, so we're gonna follow the line now. Yes. And then let me just quickly make a new. Yeah. So we'll make a proper faculty right there. Otherwise we'll be just off there. Okay. So I made you a new one, Mike. So I made you a new waypoint, Mike. So I made you a new proper waypoint, so we'll drag it back on all the way down. Yeah, so we're gonna follow this. Up to number 9, yes. Line. Must be always behind this. Yeah, so we'll need to have them off to the east and as much. Yeah. Okay. Coming up. Coming out. Coming in. All that mud. Inglês e português. Okay. I just put it up there randomly so that you can do it with wherever you think is best. Yeah, we need to get them growing and rotate as much as they can do this. Bridge, this over. Alright. Well, we have a new waypoint, and I know you cannot rotate too much, but the best you can turn clockwise would be appreciated. Doesn't matter how much, the most you can. Yeah, no worries. I'll move the position now and rotate back into the. Thanks a lot, appreciate it. Yeah, that's not a final waypoint, so we have to adjust it. I just pull it up there randomly. But that's a good position, because if he stays behind us and open, at least we are safe. As long as you're happy with it. You don't have that, actually. They're happy. Alright. Moving with utmost haste.
please. Yeah, probably tilt it down a bit too. Quando achar um ciclo, a gente já mostra. Entendi a graça. Não, tô esperando até chegar, aparecer o ciclo. Esperando o ciclo. Esperando o ciclo. There's some stuff. Esperando o ciclo chegar. Ó, ficou, mudou o relevo. Mudou bem, né? Mas olha, tá uma corrente forte, acho. Tá, né? Aí tem aquele outro segunda parte, né, Dara? Lá em cima, porque tem outro terraço. E a gente já mostra lá. Se não achar em um ciclo. E aí os últimos 4 a gente pode pensar. Talvez deixar ou... Acho que agora vai ficar mais interessante. So I'm just trying to give the ship a chance to get over further. Mm-hmm. Because maybe I was in build, it's just kind of You're like, okay. yeah, just make sure that's safe. But I'll Sure. keep creeping over as much as I Oh, this looks great. Thank you. It's beautiful. You can see that the terrain changed quite a lot, but there is a little tulip sponge.
já ouviu? Right. Hey, buddy, just updated your waypoint, and definitely happening. Good. That's wonderful. Thanks a lot. Full of gullies and outcrops. And let me show you something. These, what is it? Shade. Ah, yes. Look. These go on for ever there's cyclic steps too. Dreaming with sips. Sonhando com sips. Since you are here, could you do that? Like, yeah, there. Since you are a distance. What? A hora que encostar nisso vai desmanchar. Não tem nada. Thank you. Bom, pessoal, o nosso mergulho chegou
né, no limite da bacia, e o que vocês estão vendo realmente agora é o flanco, né, dessa estrutura aqui da falha transformante. Então é uma parede bastante íngreme, né? Então, por isso que às vezes aparecem, né, umas feições interessantes, né, do ponto de vista geomorfológico, algumas cicatrizes, alguns ravinas, né, que a gente chama, em inglês seria gullies. E isso mostra provavelmente processos, né, sedimentares ao longo dessa parede. Então a morfologia é bem interessante, a gente também já passou, né, daqui a pouco vai aparecer de novo as rochas aflorando, né, e uma cobertura sedimentar por cima desse material rochoso. Agora a gente está começando a ver ali então toda essa feição é bastante interessante do ponto de vista geomorfológico, né? No meu caso, como geólogo, é uma das coisas que a gente está buscando em observar. Por isso que a gente coletou um testemunho nessa parede, né? Nessa região mais íngreme. I think it is. I was just explaining that we reached the base of the flank of this structure. So we are looking at kind of a steep wall or the steep flank, and we can see different sedimentary features and geomorphological features. But basically, this slope is characterized by rocks. Rock outcrops, and but we also see sediment deposition on top. It could be a different process of sedimentation happening here. Not yet. And we are gonna, the ROV is moving along this limit at the base of the wall, and at some point we are gonna turn and start going up the wall. Those gullies again that we saw, no, they extend all the way to the slope. This is skid Yes, indeed. Aqui é colagem. So roll downhill. In terms of the biology, we see that it changed quite a bit. We are seeing a coral on the corner of the screen, but we also passed by some sponges, different types of sponges. And I believe in the back that might be a sea star, or You would be able to sample here. yeah, it might be a sea star. But the sediment's like it was before for push cores? for push cores, yes. It was good the last one, yeah. We got Okay, even if it's we can push it in perpendicular to the surface if you All right. or straight down. It's up to you. no, perpendicular would be fine actually. But not yet. I mean, Not yet. just okay. A gente viu que a biologia também mudou um tanto. Ali nas rochas a gente passou por uns corais, umas esponjas um pouco diferentes, né, do que a gente estava vendo antes. Então é uma comunidade também que já é bem adaptada a essa vida, né, de um substrato duro. I believe these lines are probably from rocks that fell, but maybe Alex can explain. Yeah, you see these linear features here. They are probably scours process along the slope. This is quite common. So some movement caused by currents or density currents or any sort of mass movement along the slope, and create these linear features. Que a gente viu agora há pouco, né, aqueles lineamentos com uma característica diferente, né, mais clara, comparando.
Então essas feições são feições de movimento, né, de cicatrizes, a gente chama em inglês de scour, que é como se fosse um ravinamento, né? Na verdade é um ravinamento, um processo erosivo, e vai criando essas regiões, esses canaizinhos, né, essas regiões mais fundas, né, no processo de sedimentação. Como é uma parede muito íngreme, uma região tectonicamente ativa, então esses processos podem ser disparados, né, mais facilmente, ou também por algum processo hidrodinâmico que possa estar ocorrendo aqui no fundo. Thank you. You see all these gas and Yeah. Thanks. Good. So lithology on the bottom. Yeah, they're usually like buried. And these are tracks, right? Sometimes they walk along these tracks. So you have to have them a little bit closer. Is that a seasonal thing that you get sargassum? Well, I've never been here, but they say it's a seasonal thing, but No, we are not looking for turbidity currents here, not as the main objective. It's not. But we are looking at the geomorphology and the sedimentary process that occur here. But we are not, as an initial objective to look to turbidites or turbidity currents. But of course, I mean, we are moving to an area that from the backscatter and the bathymetry, which is when we map it prior to the dive, we observed scars and deposition. So which means that we do have mass movement in this area. So we are going to investigate this in maybe we're going to reach that area maybe in 20 minutes, 30 minutes. So as I said, I mean, this is a quite steep slope, so this process, kind of an erosive process associated with deposition as well at the end. So it's quite common, especially in an area that we do have tectonic activity. So we can always trigger a movement, sediment movement, or even rocks, right? we did an experiment with all of California where my guys we deployed a 200 kilo sargassum batch to see how long it would take. You see some tweezers, but it's very short. Breathing, is that okay? There was like 200 kilos. Sorry, you need to adjust a little bit the waypoint. From the large accumulation. There we go. To Thank you. squeeze downstream below it, and then you have some process. So it's space are very small. Yeah, exactly. Over 3. These are like the protein. Yes. No, the biologists are quiet in the back. Don't worry. We're behaving. The biology.
Cheio de coisa nessa daí, hein? Ó, não parece? Será que é hidroide? Pendurado nela? Um monte de altura desse morro. É, né? Você acha? Então, quando mudou o relevo, tem mais altura. Concentração de altura tem muita bastante. Ah, não. Porrada mesmo. Comida ali. Ah, acho que deve ter alguma coisa um pouco mais forte essa. Pode ser. Trazendo mais comida. Um camarão. Nossa. We're discussing between us here that it seems like there's quite a few more sea cucumbers here than before, which is quite interesting because there's a little bit of a slope here.
So there's probably a lot of food getting down here for these animals to be around like that. Maybe some stronger currents or something like that. A gente tá comentando entre a gente aqui que parece que tem mais pepinos do mar aqui nessa região, que é interessante porque a gente tá com um certo relevo, né? Então pode ser que talvez tenha uma corrente um pouco mais forte, trazendo mais alimento para esses animais que a gente tá vendo. Yeah, it's not there right now, so. Yeah, we just tighter than us. Closer to the ROV. Not further down necessarily, but closer to the ROV. We're 150 out now. It's gonna keep moving away from us. I mean, we're moving and he's moving, so we're both. It's going alright, so just. Estranho, né? Me manda. Vou mandar pro Inca. Sabe quem é o Inca? Ele foi contato do Greg. É bonzão de poliqueto.
Da hora. Sim, com relevo. Com bottom right. Legal, né? Look, very nice. Já passou na hora? One break. Yes, yeah. Wanna break, Tyler? Very interesting. Nothing You wanna try now? Okay. Yeah, can you think about what are we heading? Yeah. So we're going down to the waypoint. We didn't want to move ahead very much. So we barely adjusted it, but the umbilical's been good and hasn't been rocking for a while. So he doesn't want to do more. What? They agree. Yeah, since I don't know. We assessed it as we wanted. It wasn't awful. Otherwise we would have just stopped. He said we have to do it. Let's see how it gets mixed up as we blend it. Yeah. But yeah, so we're just scooping down that way. Things are in pretty good position. We can put the delta all the way down to like 45, 50, and then just so just wherever you guys want to put it, just bump it forward. Are we doing Transect right now or not? So we're just getting down to the point, and they may want to stop and push cores at some point. So we got a tall one that went really well. So the sediment where we were was pretty good for push cores. I left, sorry, your station keeping your auto altitudes on. Is that why it wasn't working? So yeah, just going down to that right now. And the reason was having this heading? That's why I was just crabbing along. Here, bro. Whatever you want to do. Alright. Thanks, man. Yep. See you in an hour. See you. Right side with you. The last point, we go waypoint 3, right? Yeah, then a few more, so then we go up. Then we go up the crest. Okay. But we didn't update the stand, No, because this was up on the AUV. no, because I did some, I try to understand. So, for you, it's the one. In, And then, that's the waypoint 3 then. The way. I don't know what number it is, because no one's explained. I mean, as soon as we finish the mount, then we're going west. So that points west to the water. And then for you, I think it's the path to the water. It's also
ROV bridge information. I got 25 meters active. Copy that. Copy that, Ben. Thanks. Now? Yeah. There is just two lines from the Navy, so we're gonna have to map. And the idea is when we find, what we do, the protocols, we do a River mine? Could be yeah. right? Or with the AUV. I'm using the AUV. Yeah. Nice. And the high size. I'm not planning to do this. I don't think we need to do as we are doing here, as I was doing here. Bro, AUV. Because we're going to be looking at the specific. Yes, yes. We have a quick look at those, very close. Try to make the stronger. Yeah. Yep. Yes. Sorry? I'm taking a push cord here because I think it's a carbonate crust. You've seen it before. So, taking Maybe a scoop. or a scoop. If a scoop works, it's fine. Yes. Yes, let's stop. Some conversation going on here about maybe trying to sample in this area. Should we try a scoop? Yeah, I think a scoop is better. Where are you, Geraldine? Good. We're gonna do a stop and reach collect sample. Copy, I'll come to stop. Thank you. Oh, thank you. Perhaps a little bit more there, like where it's darker. You see? Thank you. Renato, eles vão tentar fazer push-core. Não, acho que vai fazer scoops. The other long one or will be the normal one? Scoop. A scoop. Yes. And you have you have the ones with the bag. Bag or scoop? Can you use that? I'm not sure. Scoop. All out, right? No, No, the bags. there's three. The bag. Yeah, the bag, but there's one with the plastic bag. Not the other one. The special one. Special one. Or you gonna use Microbial. the special one? No. No. You keep The regular special. one. Go for the regular one. Before we had a better example, I'll show you. But I missed it. Oh yeah, I saw that. So I'm hoping this is similar. Tempo livre, né? Vocês dois. Relógio? Quer tentar
Just move a little bit. See if we. Find something like that. Yeah. Wanna move? Just discussing that. Yeah, to make sure that we're gonna sample the right. What do you guys want? Sometimes people want half of the bag Scoops are doing also. a long catch to get superficial. Some people want to do the whole bag into the ground. The superficial one would be good. I'm wondering whether though it's the right spot now, right? We're just discussing the spot. We grab the bag and then we move. And Have find it ready in the house. Oh, we could do that. I hope to find the spot. Yes, otherwise, could you put it back if we don't use it? Okay. All right. The Bible. Even if it's empty. Okay. All right. Or yeah, maybe it's better to find it. We wait. All right. Alright, Let's try again. Gonna get off. We're gonna find another place. Looks like sediment, right? What type of sediment do you think this is? So, like before, there was a really nice example of a crust, which I think was autogenic, and I was hoping to find another one. And this seems to be the closest, but there might be sedimented. Sedimented too, right? No, that's me. Thank you. No, it's all sediment. This Yeah. is sediments, no? Oh yeah, look, there's no rocks beneath. We are expecting to find the carbonate flow somewhere, I think we're no? gonna find another place around this area or somewhere. We can continue moving, and I'll let you know if we We're gonna see. keep flying. Like before, yes. Bridge, these are of you. May you please resume the move? Thank you. We're almost on the side, so we actually could go to the waypoint. Yeah. So do you have the point, the waypoint there? So this one, like exactly at the waypoint, we can take the car because it's right in the Landslide sky. Oh, It's okay. the pillow there. I thought you were talking about the one that. Ah, no. The frame. These carbonate crusts, they are very thin, right? They could be thick also. The other one looked thick. We but were trying to when we saw sample now, over I there thought because it was seemed like having there the could be some carbonate crusts underneath the sediment. So that's what we were trying to do, but we decided to look for that somewhere else. It can be microbial usage. That's right. Inicialmente, el investigador principal, Aaron Mikalev, pensó que estábamos Not very representative en of- una zona But we de find one, yeah. carbonatos Thank y querían tomar una muestra, pero efectivamente no hubo mucha seguridad de que estuviéramos en estas costras de carbonato y por eso decidimos seguir. Because I thought, we have the upper layer removed, we're accessing the deeper layers, and there might be fluids. So that's my view. Precisamente estas costras de carbonato son interesantes porque se forman en las rocas expuestas o en las superficies de los sedimentos. A primera vista pueden parecer simples recubrimientos rocosos pálidos o parches endurecidos adheridos al lecho marino. Sin embargo, estas costras pueden revelar una historia extraordinaria sobre lo que ocurre bajo el océano. En algunos entornos de aguas profundas, los fluidos ricos en sustancias químicas, como el metano, ascienden a través de fracturas y sedimentos porosos.
Al interactuar estos fluidos con el agua de mar y las comunidades microbianas, las reacciones químicas pueden desencadenar la precipitación de minerales carbonatados, creando así roca directamente en el lecho marino. Por lo tanto, estas costras podrían ser huellas geológicas de la circulación de fluidos que tienen lugar en las profundidades. Lo que resulta especialmente interesante es que los microbios suelen estar involucrados en este proceso. Pequeñas comunidades microbianas pueden impulsar las reacciones que forman estas estructuras carbonatadas, conectando así la geología, la química y la biología. Oh, yeah. That's cool. What's that? Did you see that? Circulation. Yes. Yes. Sampling there. At 0.9, yes. Number 9. That's a push card. Number 9. The long push core with poles. Number 9, yeah. We breach 20 meters left on the swing. Copy that, bridge. You're gonna stop it here for collect sample. Copy.
different feature It's from, it's from the lower basin? I can show you. It's a landslide scar. It's a what? Landslide. Landslide Yes. scar? Okay. And the reason for stopping here is that we have the top layer is removed. So if there's any fluid at depth, so drilling in like 10 meters, we can find it more closely. That's why. So yeah, you're taking the pore water. Ahora vamos a movernos hacia una sección que muestra como una cicatriz de un deslizamiento, un landslide. 13, 14. Any one of those. Yeah. All right. Los deslizamientos también ocurren Okay. en las áreas profundas del planeta, no solamente en las montañas en tierra. No mais no último ano. Isso. De larica, hein? Eu perguntei, mas ele tratando de macarrão. Eu mandei macarrão com uns meatballs pra dar boa pra caralho. Tem um ainda, pratão. Ainda tem um ano, meatball. Tem um pratão. Eu olhei ali, eu jurei. Mas era muito assim. É muita coisa. 30 também. Any preference of location? Not really. Anywhere. Thank you. All the way. Thank you. Thank you. So you can go 4. You can do 13, 14, 15, 16. Yeah. Professor Tinara? Tudo coisa pessoal. Você sabe. Esse 14, 15, 16. Vai fazer mais um?
Decidiu? Quê? Decidiu pegar push core? É, ele falou que aqui é um landslide, né? Tá vendo? Tá bom. Pelo jeito, se for esperar a CIP não vai levar nada. Você viu o meme que a gente fez? Quais são os outros quatro que a gente tem? Porque Tem esses quatro aqui nós vamos fazer agora. Quais são os outros quatro? que a gente pode fazer. Acho que tem. Tem mais aqui. Mas esses são os furados, né? É furado. É, mas é. É a mesma. Mas ele tá furado, mas Não vaza, não É, vaza. não. Eu pensei que vocês iam fazer. Aqui vocês fizeram grãos É, grandes. fez 2 grãos, né? Beleza. Então tem mais quatro. Muito tempo livre, né? Muito tempo. A gente botou até o relógio. Era do que um mergulho de 16 horas. Ele viu. Você viu? Eu super meme, né? Esse é o 11? Deixa eu tirar. Yes. Celebrating Let's his birthday. Yeah. 4 cores. Alright. Please. Doesn't matter which one. Oi? It doesn't matter which number. No. As far as. Okay. What? We are in It's a coming down. mindset. Now it is. Yes. From the backscatter and what you think? It shows. It shows kind of scars and. Yeah, we are just maybe just looking. Sediments on top, no? Lithology? Yeah. Anywhere not disturbed. Yeah, that's fine there. A gente tá num landslide, isso aqui, é isso? A imagem não dá pra ver muito claro, né? Dado do. Bueno, aquí los pilotos están colectando una muestra de sedimento con el push core. Al parecer estamos en una zona de deslizamiento submarino. That's pretty good. Incluso aquí a casi 5 kilómetros bajo la superficie del océano, el lecho marino está constantemente en cambio. Algunos de los terrenos accidentados y campos de deslizamientos que vemos a lo largo de estas laderas transformantes podrían ser el resultado de antiguos deslizamientos de tierra en las profundidades marinas. Al igual que en las montañas terrestres, la gravedad arrastra continuamente material ladera abajo. Con el tiempo, los terremotos, los movimientos tectónicos, la acumulación de sedimentos o la fractura de rocas pueden desestabilizar escarpes submarinos pronunciados. Cuando esto sucede, enormes secciones de roca y sedimento pueden colapsar repentinamente y precipitarse ladera abajo hacia el abismo, y estos son esos eventos menores. Algunos deslizamientos submarinos en la Tierra se encuentran entre los mayores movimientos geológicos que las masas jamás conocidas, mucho mayores que la mayoría de los deslizamientos que vemos en tierra firme. Lo increíble es que en las profundidades del océano estos eventos pueden remodelar hábitats enteros, exponiendo la roca de la madre fresca, enterrando ecosistemas más antiguos o redistribuyendo sedimentos y creando superficies completamente nuevas para que los organismos los colonicen. Se acaba de caer el push core. Así que algunos de los afloramientos rocosos cubiertos, como este que estamos viendo acá, es muy interesante para el estudio de los procesos geológicos que ocurren en estas zonas de fracturas. I'm gonna bring the run. Otro dato interesante es que estos deslizamientos también podrían ayudar a abrir vías para la circulación de fluidos a través de fracturas en la corteza. Esto significa que la inestabilidad geológica podría indirectamente influir en el desarrollo de ciertos ecosistemas microbianos o que tienen influencia directa desde el punto de vista químico. En lugares de las zonas de fracturas, donde las
fuerzas tectónicas fracturan y deforman continuamente la corteza, los deslizamientos de tierra podrían ser un proceso importante que remoldea constantemente tanto la geología como la biología del fondo. Así que cuando observamos estos acantilados y taludes a través de las cámaras del ROV, podríamos estar viendo las consecuencias de antiguos colapsos geológicos que transformaron este paisaje oculto a lo largo de miles o incluso millones de años. That looks still good. Looks like it's very Ainda sticky. bom ou? Still want it or? Yeah, I think it's still close at the bottom, right? Yeah. I think it should be okay. Okay. Be okay. I'll bring it up. Não perdeu a amostra. Só deu uma chacoalhada nele, vai sentar. Ah, então põe quieto ali nadando. Essa parte de baixo, depois tem que cortar os 10, pode pegar e peneirar. Abaixo dessa. 5 a 10, os restos a gente passa na frente. Olha o poliqueto, olha o poliqueto. Ah, uma foot. Tá fora ali. Você saiu de fora? Não, não sei. Tá no fundo. Indivíduo 50. We are sampling in this area with the push cores because it is seems like it's a landslide area. So we got one push core already for geology, so to look at pore water and look at the elemental and mineral composition of the sediment, the grain size, and we're also getting some push cores for faunal analysis, so to look at the animals living in the sediment here. Tienes que manejar you want me to switch to USBL? Okay. But Switch to yesterday I was USBL. not here. Or what you need to do? Stay over here. Just the point on the DJL, so from the left. Okay. Baseado onde? Não, Você está. Alguma posição específica ou só um lugar que ainda não foi mexido? Algum lugar É, específico? eu entendi isso também. Mas é do clube. Algum lugar específico? We have to see somewhere where it's not disturbed, so it could be, could be in the middle, to your left, a little bit left, in the middle of the screen there, right in the middle, yeah. Yeah, that's pretty good. Thank you. Water space on the top? Yes, please. Like that? Yes, that's excellent. Excellent, thank you.
gas coming. The place where we are coring at the moment is known as a landslide scar. This is a part of the seafloor that is slightly inclined and where part of the sediment has been displaced downslope. We actually see on the high resolution data that we got from the AUV this gorgeous scar with a bulge of sediment at its toe. And we're coring here because a layer at the top has been removed, and if there are any fluids at depth, they are easier to reach than elsewhere. So that's why we have so many push cores being taken, and after we finish from here, we're moving further south, where the AUV data show a mounded feature that looks very similar to what we call a mud volcano. We're not sure whether that is the case, but there might be some fluid flow activity taking place, which is actually what we're studying as part of this expedition. Como nos estaba contando Aaron, las muestras que estamos colectando acá son porque posiblemente pertenecen a un deslizamiento de tierra que ha sido cubierto por sedimentos. Luego de esta estación vamos a movernos a una zona que parece ser un volcán de lodo, que nos mostró una información interesante desde los datos que se colectaron con la alta resolución batimétrica del vehículo operado autónomamente. Nós temos 12, eu peguei 4. Ah, tem esses dois aqui ainda também. Pode ser esse? É o 13 esse? Pode ser. Aquele outro foi terrível. Tenta de um pouco de mais um live sort. Pegamos outro. Pode ser aqui do lado entre esses dois? Can be here where it has not been disturbed? Yes, please, Mike. Same thing with water on the top. Yeah. Yes. Yeah. Esse aqui, esse aqui. Like here. Yeah. Tem mais um ainda, né? Yes. Yeah. Excellent. Also have it. Ah, there's a laser pointer. Oh. Oh, it doesn't work. Yeah, it works. Oh, I can see it. Does it work? That's enough. O dedinho. Yeah, that's good. I don't know, will that affect the action screen? Yeah. Will it? You can't, yeah, it doesn't show on the screen. Bounce back and hit you in the eye. Acho que na verdade eu não fiz com o eu tô pensando. Oh, I think it's coming out. It's coming out. Okay? Não, tá de boa. Yeah, can you try to get another one? Shake this one. One direction different. That way. Current is no current. Currently no current. No, just for nowhere I'm gonna shake. Lost half of it. Shake. Current is not currently current. I'll have to push a little bit more down. Thank you. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118,
you can try this if you can. Yeah, that's pretty good. You can try here if you can reach. Yeah. Here. Yeah. The left side is, yeah, that's pretty good, Mike. Can you show me You see the left side is a little king. let me show you. This one, Okay. Can you see it? It's, Yeah, I can see it. Yeah. So that's okay. the slide, and then you cross over the wall, go here, and from there. But that's all hard water, you think? Well, I don't know. There could be some sediment there, Yeah, we'll probably sample on the mud volcano. and I think there's also this side. There's like a mountain. Not holding it somehow. Maybe we can probably try with another push gun. Yes, I should. Or try to. You didn't get any sample, right? We did, but then it came out. We lost like A third? Mas isso aí é a segunda tentativa já, não é não? Yeah. Well, if it's on a third, it's fine. If there's like 30 centimeters, you think. Você acha que tem uns 30 centímetros aqui dentro? tem uma coisa que olha lá. Yeah, we can probably use it. Yeah. We can keep it. Yeah. 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 We can use it. We only need like 10 centimeters, 20 centimeters. But it doesn't seem it got anything, Mike. You see there in the mark? Yeah. It looks it's empty. Yeah, it's empty. Yeah, I think it looks empty. Didn't get Try another push gun. Or you can try to push it all the way in. It's not. It's okay. Or Están we can tratando try de to get colectar on your right side nuevamente la there. muestra porque parece que el core, el nucleador, Yeah. el sedimento está Yeah, muy you see, it fino didn't get y anything. se It's vació. not there. Entonces están Yeah, that's pretty escogiendo good. otro punto más estratégico para intentar colectar la Yeah. muestra de nuevo. Let me bring The camera. Não. Yes, you can get it there. You can push a little bit further if you want. Pode entrar com ele mais fundo. Semana, nós somos tudo drivers. Agora vocês escolhem o ar-condicionado. Sim, pode ir mais. Conversa com você. Pode ir. Aí. Agora foi, tá bom. Aí uma posição. Deixa eu atualizar aqui. Uhum. Boa. Ele tá com um problema, depois você anotar. It might be like the diaphragm is not. It might be with a little bit problem. Some dirt or something like that. Ele tá not sitting vazando? well, but it's okay. You can use it, still use it. Ai, bota rapidinho. Yeah, if you keep it. Se você guardar ele talvez um pouco rápido, consegue. Que número que é esse aí? 13. Vamos anotar aqui pra colocar ele. Meio vazando ali. 13. No, it's not 13, it's 8. Vamos colocar o quê? 13. 13, ok. It seems it's empty, right? I think it's empty. Ah, será que ele não tá pegando o vácuo? Yeah, it's empty. It's fine, it's fading, so let's get another one. So 13 didn't get in. Siguen intentando colectar la muestra. You want to try another?
Let's get another push core, yeah. Other push core. Yeah. This one is fading. It's not working. Ô, Ângelo, mas aí não vai sobrar 4. É, a gente faz 3. Próximo. Faz 3 no próximo? Faz 3 aqui. We only do 3. We do only 3 here. So nós vamos ter 2, né? Isso. Yeah, one more and then we're good. 3 is the minimum. Não, 3 não é problema. Ele vai ficar fazendo isso lá, ele tá segurando. Tá meio que vazando por cima, né? É, ele tá vazando ali. Tá criando suficião. Tá. Desceu. É, 14 já foi. Já foi. Então, é só os 2 últimos aí, 15 e 16. Simple to your right side there. You can see it. All the way to the right where it's not disturbed. I just cannot smash Pode, se você acha que é mais fácil pro lado esquerdo, pode ser. because the suture if I go down here, I think they're gonna smash that against. Oh, okay. You can see. Okay. You can come to the left then, it's fine. Do it over there. Over there if you can. Over here is fine for you? Yeah, over here. Yeah, that's pretty good. With water. Yeah, a little bit. Yeah. That's good. That's good, thank you. Yeah, that's what. The other one was leaking. Happens even in the Yeah, royal yeah, families. That's good for you. Oh no.
No, that's good. I think that's all. Yes, please. We're wrapping up sampling over here, and then we're gonna head to another site where we are very interested in potentially finding a mud volcano. Go. E ela perguntou. Não, então, a gente já pegou um ali, mas ele pegou não. Yes, 13. One was failed. We didn't use. Yeah, there's no fail. And what we didn't use. 16. Eu? Right, so we got next Next waypoint? next one. Straight. Fast. Seal 8. Yeah. Oi? Eu tenho que sair daqui pra achar? Ready for Ele era super. Esperando a parte dele. 8. 8. I think. Yes. Too late. Ia ser bom, né? Ia ser bom, hein? Ai. Você vai ficar acordado, Dara? Você vai ficar virote? Quando as meninas vierem, Você vai dormir. você não vai me bloqueio, né? Dormir? Olha lá, Hoje eu vou te mostrar o que a gente fez. Dá aqui, ó. Tem restaurador. É, porque esse cantinho aqui é top, não, porque você encosta. Você encosta. Aqui tem um travesseiro aqui, ó. Oscar vai? Isso é fundo. Ô, calma aí. Oscar pega vai. Não é assim da mão. Cadê o travesseirinho? Não, assim não é. Não, a minha tá aí. Oscar mais. Não, Oscar mais. O meu carregador do notebook que tá ali embaixo. Esse aqui? É. Ele já tá conectado. Olha só o que apareceu. Ele já tá conectado, é só Como que chama? É um For the biological. Hum. Whenever you're there. I'm just saying hello and then adios. Beautiful. Não. Não. É um bela. Louca. That's actually serious. Let me tell you so. Serious. No. It's like ironic. I think so.
parecendo mais. Como chama esse negócio, gente? É isso? That's another one there. Yes, I think. Huh? Not funny, but so big one out there. Talk to them. They say they don't sound like I think it's Es un belula. É belula, é isso mesmo. well, we can tell we cannot do it at all. We just passed a couple of sea pans called umbellula. Pasamos un octocoral del grupo de los sea pens que se llama umbellula. There's another one on the left side. Y aquí vemos más trazas en el fondo de animales que han estado pasando por acá y dejando sus huellas. Yeah, we got a lot of course. We sampled already like 3 locations, of course. Any rocks? Not yet. Like every ceiling rocks? Where's that from? But it was kind of like on the wall. We haven't stopped to sample. Estamos pasando por una zona donde se ven bastantes trazas locomotoras, es decir, muchos organismos han pasado por acá moviéndose y han dejado esa huella en el sedimento. ¿Qué? Deixa eu mostrar. Não é muito lindo? É mais forte, crustáceo. Carregando o sapato. Oi? Você puxou ele. Não, Deixa eu ir acho que olhar. vamos deixar eu parar. So, we just want to do that side. No. Oh, okay. Well, I guess No, it's couldn't even not tell. really. I couldn't even go down. Wasn't very obvious. E aí eu sou Oh, it's nice. Sorry. Jorge. Do you do the fan grabs or just? Oh. I got Now, this is the zoom there, please. Sorry. Is Alex still there? What do you think about this, Alex? Yeah, it's different. This might be worth something. Yes. Yes. Here. Right, I don't see then What type of sediment is that? Carbonate. Consistent. So it could be cross. And ripple marks. Yeah, ripple, yeah, I made an observation. We can see also ripple marks here. Son marcas que va dejando el sedimento Try with the scoop again. debido a las corrientes. Rest. So now we're heading down to the mount, then straight west over the wall into the flat. And I think here there's a couple of separated types to sample. Não vai embora pelo tecido da bag, então a gente pega até mais.
There we go. I think I put this one. There's another mound. Tem a bolsa. And then we go here and here. So Esse aqui vai ser tão duro assim. Então mete a bolsa direto. Which bagulho to have? any bag preference for you? Yeah, well, Renato suggested to collect the plastic. Okay, the plastic one. Then we can retain the fine sediments too. It's good for us. Okay. I don't know which one it is. Do you know, Renato? This one? Oh, Number oh, this one. one here. Number okay. one has the bag. Number one. So we have Yes. one, As a plan. So 2, 3. Wait. 1, 2, 3. I will make the Only three for me. observation right. So far. I have another one. É, pode logar. We have another 3. I think. 2. What did I write? I forgot. The one, right? 3. Yes. That's right. No. No, 1. We can have 4. 4. If So not, like 3. we can have one. Just one. Ah, você vai pegar também? A gente vai pegar com essa. Legal. Yes. So we Ah, try você to. vai carbonato isso aí, ó. I think it might be taken some from the amount. Vai o quanto lá. If I knew, like, would have taken. I could remove the one from the Landslide star. Oui? But I took one. No, but we don't have codes. Alright. And the next one, I think Angel is going to get and make sure that one of his is with codes. Yeah. Es para ti. Or maybe the mound as well. Or rather the mound. Be there. Bom dia a todos, aqui é o Renato, da Ah, Universidade de São Paulo, microbiologista, sou oceanógrafo e agora nós vamos coletar uma amostra de uma feição que parece muito ser uma crosta carbonática. Caso isso seja confirmado, as crostas carbonáticas têm muita relevância para as comunidades microbianas. Tem micro-organismos que se utilizam do carbonato ou também outros que precipitam, então há relações muito interessantes que podem ser concluídas a partir desse tipo de amostra. Tem um interesse não só microbiológico, mas também geológico para a nossa hipótese, para a construção das nossas hipóteses, né, e para o entendimento também da formação aqui desse ambiente. Renato was just explaining that we are trying to sample this area because it seems like it could be some carbonate formation. If that is the case, that is, they have a huge interest in studying the microbial community associated with the sediment, because in areas like this where we expect to see some tectonic activity and fluid flows, it is possible that the microbes are actually forming these carbonates. Because they are interested in looking at the microbial community, they added a special bag inside the scoop bag to avoid contamination between other samples. Bueno, el que nos hablaba es Renato, de la Universidad de Sao Paulo, y nos estaba contando sobre esta costra, digamos, de carbonato con la que están colectando una muestra. Se llama este spoon, es como una cuchara, ¿sí? Con el que van a colectar esta muestra aquí. Esta característica es de especial interés para esta expedición porque se forman en rocas expuestas en la superficie de los sedimentos.
Esto puede parecer simples recubrimientos rocosos pálidos o parches endurecidos adheridos al lecho marino. Sin embargo, estas costras pueden revelar una historia muy interesante sobre lo que puede ocurrir aquí abajo. En algunos entornos de estas aguas profundas, los fluidos ricos en sustancias químicas como el metano ascienden a través de las fracturas y los sedimentos porosos. Al interactuar estos fluidos con el agua del mar y las comunidades microbianas, las reacciones químicas pueden desencadenar la precipitación de materiales y minerales carbonatados, creando así roca directamente en el lecho marino. Ellos en particular están muy interesados porque trabajan todo este tema, digamos, de la microbiología de estos espacios en particular. Por otra parte, estas costas podrían también ser huellas geológicas de la circulación de estos fluidos que tienen lugar acá, y lo que resulta interesante también es que estos microbios suelen estar precisamente involucrados en todo este proceso. Hay pequeñas comunidades microbianas que pueden impulsar estas reacciones que forman estas estructuras carbonatadas, conectando así la geología, la química y la biología. Oh, Alex. The mound is at the yellow block, right? That's right. 9. Number 9. 8. Yes, we've been to 9. Yeah. So we first go to the yellow and then we go to. Never go. We are going up on the wall. I can show you. Jordan. Yeah. So I'll show you the mound, which is this one. Yeah. Then from there we go straight up the wall, and we get some rocks. Go here and then straight here, because there's another mound there. Then let's see. Then to this sedimented area. Should get a little bit more. There's not enough. I don't know for you. Like for me, You just need a little bit. yeah, for me just a little bit is enough. Okay. But I know for you, What do you think? there was a kind of size of a closed hand that entered inside. Oh, I think it's okay. I think so. Yes. Yeah, so Thank you. This is the top of. Yes, so this is the top, and if there's time, we can go up to the. I put another waypoint of where it is. Problema não, Pedro. Up here, on top of the ridge. Okay. Pega alguma coisa. Up here, yeah. Onde é que você falou que eu tô? Você quer colocar? É aqui mesmo? Oh, my battery's dying. That's where Aaron said that it goes to the backscatter. Okay. Que é o arrow. So there's a lot of sediment here? É onde você vê mais sedimento. Esse aqui, né? Então. What you did? Wherever. We're gonna float out so you can see. Just making sure. What you knew? They just have it. Oh, yeah. And they also have it. Which one you say? Any, really? Choose. There's nothing so far. Oh, I wonder if they're mine. No, I was like drawing them. There's no space for them. Yeah, because it's only like 2 things. There's 2 each. So that's what I Want me to roll it up? Are you happy to set it down like that? if you can roll it up, roll it up. Oh, what else?
this, I can set it down and do a turn. Every single one is a no. Just do like a spaghetti twirl. Mm-hmm. Então, beber uma água, beber é a mesma coisa, né? Ah, estão juntos? Tem separação nessa aqui. Yes. Thank you. Back in the box. Renato, você que levou? Tudo bem. Albias. Ela é junta, né? B. B. É A e B. Mas entre A e B é tudo a mesma coisa. É a mesma caixa. Era mais importante ter visto o número 1. Ah, desculpa. Scoop 1, né? Esse é o Scoop. Aí, when I go back to the same Tem número, não? Oh, you can start moving to the waypoint. It's okay. Ai, calma, eu botou beber um B, então? Você botou beber um B ou beber um A? Ah. Beber um A. Daniel is coming. Just give me some first, whatever, because Of course. you don't, if it's not, if it's Not somewhere can else. go over, right? That's all. It's going to be different. So, there is no chance. There is no You go straight because secure like this again. Okay. It's gonna be one. Up to one. And there is There you should be control. Okay, okay. Se for, Exactly. vê? Não, Se aparecer um vento aí, umas riscas, uma lula gigante. Isso da lula gigante. So, it's not. The frame. Yeah, it's super cool. Yeah, go ahead. Updated waypoint. I was wondering, There's a question about whether we're collecting animals, just sediment and rock samples. So actually some of these samples that we're collecting are for animal analysis. So the push cores actually that there were some push cores that we just collected a little while ago, and we are actually going to look for the animals in the sediment in those push cores. We haven't collected any rocks yet, but when we do, they're also going to be used to look at the animals living on the rocks. Hay una pregunta si estábamos colectando animales y si precisamente los push cores y algunas de las rocas que se están colectando y se han colectado es precisamente para evaluar los organismos que viven dentro de ellas, en particular sobre todo lo que es la macrofauna. If we do find any signs of activity, then we might consider also collecting some of the larger fauna, like the sea cucumbers or any other animals that might be around the area. Like if we do find some tectonic signs of tectonic activity, we might even find some clams or mussels, and that we would probably also sample those animals as well, because we're very interested in those chemosynthetic animals. Si encontramos alguna señal de actividad asociada a ventilas hidrotermales o a filtraciones frías, allí sí se colectarán organismos asociados a estos ecosistemas como los crustáceos, algunos moluscos que viven allí, algunos gusanos que pertenecen a la megafauna. The analysis that we're going to be doing for the fauna is
Mostly ecological analysis, so describing the communities that we're seeing, what kind of the species, what kind of animals, and also the food web. So we're hoping to collect some specimens for stable isotope analysis to look at the food web and try to understand what they're eating. We also plan on doing DNA analysis to confirm the species. We are in a very underexplored region, so the possibility of finding new species is also really high. También se van a colectar especies para hacer análisis isotópicos y poder entender las cadenas alimenticias, entender qué comen. También la posibilidad de hacer análisis del ADN ambiental y sobre todo para realizar análisis ecológicos y entender cuáles son las funciones que realizan estos organismos en diferentes microhábitats que vamos encontrando a lo largo de la exploración. Traduzindo agora para o português, resumidamente o que a gente estava falando, tem uma pergunta no chat se a gente está coletando animais também. E essas amostras que a gente está coletando de sedimento e de rocha, na verdade, são também para análise da fauna. Então a gente está pegando pushcore, a gente está pegando rocha, para a gente fazer esse estudo ecológico da fauna, para descrever o que essa comunidade desse sedimento e dessa rocha são, quais são as espécies que vivem nessa região, fazer análise de isótopos estáveis também para entender a cadeia alimentar, o que é que eles estão alimentando, e também fazer uma análise de DNA. Para confirmar a espécie, a gente está numa região que é muito pouco explorada, então a chance da gente encontrar espécies novas é muito grande. E essas amostras, a gente, de certa forma, processa um pouco elas aqui no navio. A gente, né, os pushcores, por exemplo, a gente fraciona eles em seções e aí preserva esse material ou em etanol ou em formol. E depois a gente leva essas amostras para o laboratório para então fazer as análises. The samples that we're collecting here, we are processing them a little bit here on board. So once the ROV gets on deck, we get them out of the ROV basket, we put them in the cold room and we start processing them. But they will be finalized in the lab. So for example, the push cores, we slice them here in layers and then we preserve them in ethanol or formalin, and we bring that preserved sample to the lab to then do the work of sorting and picking all the animals and doing the other analysis that we would like to do. The same thing with the geological samples. So they're also being preserved here, either frozen or and then they're going to be taken back to the lab at our home universities for analysis.